Good morning. Um, on behalf of Center for Policy Dialogue, I would like to welcome you to this dialogue on EU's EBA and prospect of GSP Plus for Bangladesh, addressing challenges related to labor laws and rights. And I'm really grateful that you have joined us today, this morning, on a very important issue that which is going to have an implication for Bangladesh, because we know that in 2018 March, so Bangladesh has qualified to be graduating from the least developed country category. And if Bangladesh meets all these criteria in the second time, that is going to happen, the review is going to happen in 2021 in February. So it will proceed for graduation, and potentially in 2024 it's going to graduate. And this graduation has a number of implications. It is widely discussed. Bangladesh's preferential market access, Bangladesh's financial support, all these and all other benefits that are going to be seized once Bangladesh graduates from LDC to a developing country. And the European Union is Bangladesh's main market for its export, particularly the ready-made garments. So Bangladesh will remain eligible for duty-free, quota-free market access under the EU's Everything But Arms scheme for a period of 3 years after the graduation, that is, after 2024, and for another 3 years up to 2027, it will be eligible to access those benefits, because this scheme has this provision on smooth transition. However, after that, Bangladesh's benefit will be seized. And another important issue is that in 2020, by the end of 2023, this GSP regulation, this is going to expire. This is before Bangladesh graduates from LDC, but this is going to be the new regulation will be in place. So now, for Bangladesh's access to the GSP Plus regime, there is this provision that Bangladesh can access the EU's market under the special arrangement for sustainable development and good governance, that is GSP Plus. So that can be accessed, and GSP Plus grants duty-free access to 66% of EU's tariff lines. However, in order to be eligible to access that GSP Plus facility, Bangladesh has to meet a number of conditions. Among these, one important condition is that Bangladesh has to ratify. There are 27 conventions on human rights, labor rights, environmental protection, then good governance. So all these conventions have to be ratified. So this is going to be stringent, and Bangladesh has to fulfill all these. So if Bangladesh is not found to be eligible for GSP Plus, and unless an alternative negotiation is done, then so Bangladesh has to enter the EU market under the standard GSP or what is called most favored nation terms. So that means that it will have to pay the existing tariff rate. So these are going to be very, very challenging also, because it has to compete with the other markets in other markets of the world. So labor rights and worker safety are very, very important issues to have an improved situation and to have a market access for Bangladesh after graduation. So these are the issues which will be dealt in today's discussion. We have at our center, Dr. Khundukar Ghulam Muazzem has prepared a paper. He will present that, and we are very
fortunate to have a number of guests as discussant. Besides that, we also have very distinguished people who have joined us today, and friends from media have also joined. We have Mr. Mujibul Haq Chunu MP, who is the chairperson of Parliamentary Standing Committee on Ministry of Labour and Labour Employment, as the chief guest. And we have two guests of honor, Her Excellency Ms. Renze Tering, Ambassador European Union Bangladesh European Union delegation to Bangladesh, and then we have Mr. Tumo Putinian, country director, International Labour Office in Dhaka. And besides that, we have a distinguished panelist, Mr. Razikur Zaman Ratun, Mr. Ashad Zamal Dipu, Mr. Chaudhuri Ashikul Alom, Mr. Mohammad Hatem. And also we have two special commentators, Mr. Belal Hussein Sheikh and Mr. Kamran T. Rahman. Thank you very much once again. And we also have representatives from other, we have, in fact, this study has been undertaken in collaboration with Nature, what I can tell the name. Network Matrix. Network. Network Matrix. Yes. Okay. So Network Matters from Belgium. So in collaboration with Network Matters and Belgium, this study has been undertaken. So we also have representative from Network Matters. Thank you very much. It's early in the morning in your country, so you very much for joining. So today's session is going to be chaired by CPD's chairperson, Professor Rehman Subhan, and moderated by Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, CPD. So I'd like to request Mustafiz Bhai to moderate the session. Over to you, Mustafiz Bhai. Thank you. Thank you, Dr. Famida. I would like to join our executive director in extending a very warm welcome to all of our guests and participants this morning. We have also been joined by the friends from electronic and print media. And this program is also being telecasted through our website and Facebook. So we would also like to extend a very warm welcome to all of our viewers as well. As Dr. Famida has mentioned, this is a very timely issue that we'll be discussing today. Bangladesh is set to graduate out of the LDC group. We have, in the meeting that was held last week, Bangladesh has requested for a deferment of the graduation till 2026. If that be the case, and the CDP also recommends that to ECOSOC, and ultimately it's accepted, then we will be graduating out in 2026, and then for additional 3 years, perhaps we will be enjoying the everything but arms preferential access till 2029. But whatever be the case, whether we graduate out of the LDC group in 2024 or 2026, the issue at hand is that Bangladesh will have to abide by the various international provisions which are in place to safeguard labor rights. And as Dr. Famida has mentioned, one window of opportunity for us is that even if we don't get the market access under the EBA, there is a window that we can apply for EU GSP Plus facility, which provides zero tariff access, preferential market access for about 66% of the products. But for us to initiate this discussion, which CPD
has taken a lot of interest in is that it's just not GSP plus, but also that labor rights are important for us as well. And GSP plus obviously is a marker, but we will need to enforce the labor rights in our enterprises. This is very important for us in going forward. So, so this discussion, which CPD has organized in partnership with the Networks Meta, is very important in terms of identifying what are the challenges which we will have to address in meeting the labor rights provisions, enforcing the labor rights provisions, and in the process also being eligible for GSP plus. So I would like to look at it from that perspective as well. And this is also very timely because, as Dr. Fahmida mentioned, the EU GSP schemes are being revised. The current ones will come to an end in 2023. So this is also a good time for us to revisit the issues and identify what is needed and what we have to do. সো যারা নাকি আমাদের সাথে আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আজকের যে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটা হলো যে আমরা ইউ জিএসপি যে আমরা সুবিধাটা পাই এভরিথিং বাট আর্মস, এটার আন্ডারে আমরা শূন্য শুল্ক সুবিধা পাই এবং ইউ হলো আমাদের সবচেয়ে বড় মার্কেট। হ্যাঁ, আমাদের 5 ভাগের 3 ভাগ রপ্তানি কিন্তু ইউরোপিয়ান মার্কেটে যায় এবং তার মধ্যে আমরা যদি রেডিমেড গার্মেন্টস দেখি, রেডিমেড গার্মেন্টসের 2/3 আমরা ইউরোপিয়ান মার্কেটে এক্সপোর্ট করি। তো যখন নাকি আমরা এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েট করে যাব, সেটা 2024-এ হোক বা এখন বাংলাদেশ রিকোয়েস্ট করেছে সিডিপির মিটিংয়ে লাস্টে যে 2026-এ, তারপরে আমরা আর 3 বছর হয়তো এই সুবিধাটা আমরা ইউ এভরিথিং বাট আর্মস পাবো। কিন্তু তারপরে আমরা হয়তো চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ইউ জিএসপি প্লাস এই উইন্ডোটাতে আমরা ঢুকতে পারি নাকি। কিন্তু সেখানে ঢুকতে গেলে আমাদের লেবার রাইটস আমাদের অনেক বেশি এনফোর্স করতে হবে এবং বিশেষত বর্তমানে ইউ কিন্তু তাদের জিএসপি স্কিমটাও রিভাইজ করছে এবং সেই কারণে আমাদের আজকের আলোচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So as I was mentioning, we have our very distinguished guests of honor, Her Excellency the Ambassador of European Union delegation to Bangladesh, Her Excellency Mrs. Renze Ternik is with us. Mr. Tuomo Putinian, our guest of honor. He is country director, ILO country office Dhaka, and we have representations from apex bodies of both private sector and also concerned government institutions. আমাদের সাথে তারা আছেন এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরা আছেন, মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা আছেন। So we are very much looking forward to a very good discussion as well. So with those words, I would now like to invite Dr. Khondokar Gholam Moazzem, who has done an excellent work in collaboration with Mr. Abir Khondokar of East West University, and they will present the paper and then we will take it from there. Thank you. Dr. Moazzem, over to you. Mustafiz bhai, can my presentation is visible? Yeah, it's visible. Yeah. Okay. Thank you, our executive director and Dr. Fahmida Khatun and distinguished fellow Professor Mustafizur Rahman for giving me the opportunity to make this presentation. As already it has been discussed that this presentation is not necessarily that the issue of other technical issues, but rather more focusing on labor laws and rights issues, which is very, very important in order to continue our market access, preferential market access in the European market, particularly under the GSP plus. I'd like to make the presentation on those labor laws and rights issues
very recently, European Union has started discussion with the Bangladesh government, and the private sector representatives and the labor trade union and worker representatives are also working with the government in order to address those labor laws, rights, and other related concerns. As Professor Mustafiz mentioned, I would like to thank my study team member, Mr. Abir Khandokar, and also Ms. Taslima Taznur, who also participate in this discussion. So I will actually focus on very specific 9 issues which are recently been discussed within the government in order relate to the labor laws and rules. Those are amendment to the Labor Act, aligning labor rules and EPZ labor law in line with ILO conventions. Then it is establishment of an action plan to eliminate child labor, then combating violence against workers and women, and then trade union registration issue, eliminating backlog of cases in the labor code, filling the vacant posts of the labor inspectors, ensuring proper work of the remediation coordination cell, and finally ratifying the ILO conventions, forced labor and minimum age convention. And another important related issue related to the forced labor. So these are the 9 issues that is the main discussion that we like to do today. So as it has already been discussed, I will not actually spend much time on the introductory part. Just to mention that while we have achieved several milestones over the last couple of years, but most important milestone would be to graduate from the LDC group. And we think that Bangladesh has the capacity to capitalize these opportunities and these new milestones. But at the same time, it is also important to address the newer challenges. And most importantly, these challenges would be related to legislative, structural, and administrative issues on labor standards. So that is a very important aspects that we need to take into cognizance from now on, and particularly relate to the European market, where our preferential market access is very, very important. And what is important in this context is that since GSP Plus scheme would be one of our major avenue to continue our preferential market access there, the labor standards, complying with labor standards and human rights issues will be most important in this context to comply with international labor conventions in the context of Bangladesh's labor laws and practices. So we need to actually take into cognizance those issues. So I will not spend much on the economic importance part of the EBA, so since you know it very well. But what is important to mention in one sentence is that Bangladesh is one of the highest utilized countries of European Union's preferential market access. So you can easily understand how important this EBA in the European market and the GSP Plus afterwards for Bangladesh to continue its export and to maintain its export competitiveness. So from that point of view, we need to understand what are the compliance requirements for GSP Plus and how to move forward in order to avail that and to maintain that standards after availing that opportunity. But what we need to understand here is that the eligibility for the GSP Plus required in fulfilling a number of requirements. One is that economic needs criteria, the vulnerability criteria, where some of the technical issues are there in terms of complying with the percentage of import from Bangladesh to the total GSP beneficial import in the European market. So that kinds of issues we will not discuss. But another important point for the eligibility is country must ratify the 27 core international conventions, of which 15 conventions are related to core human and labor rights. And this is the list of 15 conventions. And Bangladesh has yet to ratify one convention on minimum age, and another is in the process on forced labor issues. So we will discuss it afterwards. So we have to actually take due attention to that. And more important, to comply with GSP Plus, it is also important to take into cognizance that countries must not formulate reservations that prohibited by these conventions. So that is an important thing to look at.
And also monitoring bodies under these conventions must not identify any serious failure to effectively implement those plans. So it is not necessarily just to ratify the conventions. It is also important to make best practices after the conventions have been ratified within the country in terms of the labor-related practices and human rights-related practices. So that is important. And what is also important to take into cognizance that it is not like that EU EBA it has been granted and countries will start to get the benefit. Rather, under the GSP plus, countries need to adherence to the conventions and its implementation. There are reporting requirements. Every 2 years, there are review will take place, and under which how the countries have been ratified and take necessary changes as per the recommendations made by the review committee. That will also be followed, and there will be a strict monitoring guideline that will also be followed. So we have to take into account on those issues. I forgot one important sentence to mention at first is that this GSP Plus is a special incentive arrangement, and which is provide for sustainable development and good governance for vulnerable developing countries. So it is not necessarily for only for the vulnerability issue that is taken to cognizance, but at the same time, good governance issues and sustainable development, those are the basic principal issues to provide GSP Plus support to a particular country. So, what happened here is that Bangladesh need to ratify those related conventions, and this study has focused on the gaps in the labor laws and made necessary recommendations for effective implementation of those conventions, particularly on the child labor, forced labor, right to organize, collective bargaining, and violence against worker-related issues. And it will focus both on the laws and the practice and the administrative procedural issues that is related to implement those laws and rules. For this study, we have done a qualitative. We have followed a qualitative method, and we have done extensive informed interviews with stakeholders from government, private sector, trade union, then development partners, as well, including ILO. We have done extensive discussion with them. And also we have used our other studies. For example, one study that we did with ILO on NTPA review. So that study also provided support to get better understanding about those issues for the study. Now, let me actually focus on the GSP Plus related issues and what sorts of challenges are there and how to address those issues in the coming days. What has happened from the European Union is that based on a technical mission in 2018, it was proposed that an action plan will be developed to improve the labor rights situation in Bangladesh. And after that, under the European Union Bangladesh Joint Commission, it was decided and it was put emphasis that any sorts of future preferential treatment in Bangladesh will be linked with the human rights issues, including the labor rights issues for Bangladesh. So very important and categorically mentioned those words there. And it has been mentioned that those will be fully aligned. Bangladesh's laws, rules should be fully aligned with ILO conventions. So that is also a benchmark that has already been mentioned. And EU and Bangladesh reached an agreement to develop a roadmap for that. And under that roadmap, these are the 9 actions I already mentioned to you earlier. These are the 9 action areas where Bangladesh is currently working on. As I just mentioned to you earlier. And based on that, Bangladesh government has already prepared an indicative action plan. And it was shared with the European Union, and it was decided that a technical EBA mission will review that, and thereby it will be finalized. But however, due to COVID, it couldn't actually move forward. But there is already some action plan is there, and after finalizing it, I think the activities based on the action plan will take place regarding necessary revision and necessary changes on laws and practices. But what I like to mention here is that Bangladesh government is active and to address those issues, and already several meetings has taken place
at the secretary level by Ministry of Commerce, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Labor and Employment. And there is an interministerial committee has formed for implementation of the action plan, and DIFE has also formed a dedicated committee on that. Now, let me actually give you more detail about how much we progressed so far and what are the gaps and where we need to take due attention in the coming days. What has happened over the last decade is that Labor Act has amended twice, once in 2013 and another one in 2018. And and through those amendments, necessary changes made in case of wages, working hours, freedom of association, industrial relation, workplace safety related issues. And labor rules also was prepared in 2015. However, based on the new amended Labor Act 2018, the new rules haven't yet actually been issued. So those are the pending issues where a tripartite committee has been formed who are actually working on this new amendment of the labor rules based on the 2018 amendment of the Act. So those activities are currently ongoing. What are the changes made during this revision or amendment of Act in 2013 and 18? It has extended the coverage of group insurance to a minimum of 100 workers instead of 200. It has introduced 4 new categories of workers and also kept 5% of the net profit of the employers as a contribution to worker welfare fund. It has deleted the provision for submission of the list of workers who intend to form a trade union to the factory owners. It has included provisions for prohibiting gender discrimination and disability discrimination. It made safety committees mandatory at the factories where at least 50 workers are currently employed. It has made a provision for gathering signatures of 30% of the total workers, though that is unchanged. But the provision for sharing by the list by the mole to the factory owners has been included under this amendment. In the 2018 amendment, 50 new sections have been revised, which include minor revisions of the definition, exclusion of women who aborted from maternity, who have abortions from maternity leave benefits, requirement of providing space to rest and lunch, relaxation of requirement of group insurance, since government established a centralized fund for worker support. And it has also taken into cognizance of ILO's Committee of Experts on number of issues like industries and group of workers who are earlier excluded, repeal of the specific provisions for requirement of government approval to receive funds from external sources, then possibility of the DOL to cancel union registration, then possibility to cancel a union if the union obtains less than 10% of the vote in election for a collective bargaining agent. And then prohibition of strikes in establishments formed less than 3 years before, and adoption of standard operating procedures, deletion of the provisions allowed employment of the children under age 12, then formation of the tripartite committee. So these are the necessary improvement happened in case of the labor-related laws and Labor Act point of view. But there are certain gaps we observed. For example, in the freedom of association, it has ratified, Bangladesh has ratified Convention 87 and Convention 98, but there are some concerns like it is needed to lower the membership requirements even more than 20%, because 20% collection of signature from a big factory where 10,000 plus workers working, meaning that at least 2,000 workers signature are needed, is still very, very difficult for such kinds of requirement. Then there are problems of that unions are allowed to select leaders only from the workers at the establishments, and that enables employers to force out union leaders with the reason for unruly behavior. There are that kinds of risks are there, but there is no such specific definition made in the law what is unruly behavior is. So that is an important challenge here. And also government has the power to stop strike or lockout if it found that there are serious hardship to the community or there are prejudicial to the national interests. But no such definition is provided in the law. So those kinds of gaps are there.
Even there are discriminatory anti-strike provisions if the factory is owned by foreigners or is established in collaboration with the foreigners. So these kinds of issues need to be clear in the revision in the upcoming time. And also there is no clearly defined role of the participatory committee. Particularly, it has not empowered with regard to the right to bargain. So very important to look into that issue. Similar problem is there on loss of lien issues. I think that is an important issue. I think worker leaders are there. They will discuss it about that how the loss of lien is problematic for the workers. Because if they terminate it, so they will not enjoy any benefit of the lien from the first day of his or her absence. So that is the major point here. Then the problem is lack of clarity in different sections of the Labor Act. For example, worker will not get any compensation if he is dismissed for misconduct, but there is no specific definition about disorderliness or disorderly behavior in the law. So that is important to define. With regard to the child labor, I think important development happened in last couple of years, and thanks to government special initiatives for that. So that now the child could be employed if their age is less than 14 years. Earlier, even before the 2018 amendment, it was allowed for children to work if their age is 12 years. Now it has strictly prohibited, and they couldn't actually work if their age is below 14 years of age. So that is there. But the problem is that violence against workers and workplace harassment related, no specific law is there with regard to violence in the workplace. Or there are general penal law and penal code law is there against violence against any people. But there is no specific law against violence against workers or workplace harassment with regard to this labor law. So that is an important issue to look at. So from that point of view, I think we need to look into the necessary changes in the labor law in compliance with ILO conventions with regard to the freedom of association, which still restrict association for the government workers and also for the domestic workers. And also it restricts the civil aviation people, and it also restricts the organizing groups of establishments and restrict the trade union related issues, interference of the trade union activity and trade union elections. There are some other issues are there. Even DOL has some power is practiced, which are not supposed to be practiced by DOL, which is an interference in the rights practice by the trade union in the trade union by the DOL. So those issues need to take into account. Then also the ILO committee of experts suggests some other provisions which also need to take into account, because though it is prohibited employers interference under the BLA amendments, several sections, but still there are possibility for interference, for example, by providing monetary support to the workers and thereby influence on forming trade union or trade union related activities. Those sorts of challenges or the risks are there under the existing provisions. Then also it is mentioned that worker representatives mentioned that it is not necessarily that the new harsher law is always necessary, but what is important is that safety of the trade union activities is getting vital. So what they suggest is that empowerment of the DIFE is very important. So that they suggested. And also it is suggested that workplace harassment issue need to be included in the labor law, though it is under penal code, but specific law provisions are needed under the labor law. So that is there. Then it is the necessary provision is required regarding the closure of the establishments of the factory, where it is mentioned that illegal strikes, if conducted by the workers, then it could be closed, and workers will not get paid, those who participate on those illegal strike. So it is important to understand that what does it actually mean. And because of absence of a specific law provision dealing with industrial disputes,
these kinds of misuse of these laws provisions may happen. So the suggestion is that there are specific provisions on industrial disputes needed within the labor law. Then regarding the termination of the workers, there are specific mention that that workers need to give 120 days of prior notice, and thereafter they could be terminated under a specific section. But often happen that employers paid the total amount, and all on a sudden they have been laid off or retrenched from the workers. So it has been misused. According to the worker representatives, it has often been misused because the amount of payment provided to the workers found to be beneficial from the employer side, then to continue their work for 3 months time, 120 days time. So those are the issues. Then it is also mentioned that the penalties that are currently exist under the labor law is very low, from 1,000 taka to 10,000 taka, meaning that only $11 to $120. So that amount of penalty to be provided by the employer is not a very big deal. So they would rather provide the penalty instead of actually following the compliance requirements. So overall, it is been found that still the laws are like that. The relative cost of providing decent working conditions for the workers is significantly higher for the employer side. So that's why they are not complying with the requirements, rather providing the penalties. So that kinds of issues need to be taken into account while the amendments and the necessary changes happen in the coming days. Now to the second issue of aligning of the labor law and EPZ labor law. What has happened here is that EPZ Labor Act was gazetted in 2019. But what is problem here is that in the country, there are dual law exists now, and that creates a number of complexities. For example, in the EPZ law, it has restricted it has some restricted provisions. Workers could participate only in one worker welfare association, and they have activities have been very specified, but that is not include the right to collective bargaining. So that is an important issue. How to address that is an important issue. So there is a request to amend the rule 202 in consultation with the social partners. There are also problems in the worker welfare related issues. For example, that authority can cancel the registration of worker welfare association if they found it some sorts of a malpractice, but that is not properly defined in the law. So that is an important issue to look at. Then EPZ authority do not allow to be in contact with the NGOs. So that is also some sorts of a difference from the laws in other side. Then it has also excluded some specific categories of workers like security staffs, drivers, irregular workers, clerical workers from joining in those kinds of worker welfare associations. And in a broad authority, there is broad authority, scope of authority to be played, scope of authority can be played by the authority. For example, approval and arrangement for the elections needed from the Executive Council of the Worker Welfare Association. Then transfer or termination is also needed, the approval. Then monitoring of any Worker Welfare Association elections is also being needed by this authority. So these kinds of things, I think, is needed to be taken due attention. Also, DIFA inspectors are now allowed to inspect the EPZ factories. However, they couldn't do that without the direct support from the EPZ authority, and they couldn't do any unannounced visits to the EPZ factories. So those are the issues need to be taken into account. Now, under EPZ law, there is a labor code to be formed. One code was supposed to be formed, but that has not yet been established. So that is a problem. Now, the normal labor code chairman is working also under the EPZ labor related codes and issues where they have to deal with two kinds of laws. The same person need to deal with two kinds of laws rules for two areas. So that is a complexity for the labor code's point of view. Regarding the child labor issue, a significant improvement happened, and thanks to government various initiatives, it has been defined. And the 2018 amendment labor law made illegal for any kinds of work done by a child who is below 12 years.
only adolescents have been allowed to work, but for that they need certificate of fitness, they need necessary training, and they have restricted for certain kinds of activities like cleaning, lubricating, adjusting machineries. Those kinds of works have been prohibited for the adolescent workers. Then it is mentioned there is that the adolescent worker need proper training, and also government need to publish the list of hazardous work. So that is also an important agreement from the government side that they will do. Working hours to be restricted, and the DIFA's checklist to be explicitly mentioned, number of children and adolescents employed within the factories. So those are need to be supposed to be there. An inspector is an inspector is also empowered to check the age of the child or the adolescent workers, and if he is not sure, he or she is also authorized to do medical checkup for that. And if there is any complaint on the child labor issue, they could actually use the helpline to inform the DIFA, and DIFA could take punishable action against those cases. But what we found here is that still there are some challenges in the Child Labor Act. For example, the domestic workers are there who are not included in the labor law. But we understand the reality, socioeconomic reality of Bangladesh, where domestic workers has to support their families for livelihood. So how to deal with those domestic workers, child labor, or the adolescents under this labor law, and how they could accommodate under this law is also an important issue. And then for that reason, I think a planned initiative is needed to be implemented in the country. But at the same time, it is also true that DIFA is also not sufficiently empowered to take action against factories who are employing child labor. But what they could do, they could actually take action through labor courts. So they don't have any enforcement capacity like charging fines or collecting fines. They couldn't do that. So for that reason, the labor inspectors are also found sometimes helpless, and they are not giving adequate they are not giving adequate importance by the factory authorities with regard to this. So it is important to have enough enforcement capacity and power to the DIFA's inspectors in order to charge fines in case of they observe any kinds of problems there. So even the maximum amount of penalty is only 5,000 taka, only $59. So it is also important to have to increase this penalty in order to restrict the child labor use in the factories. Then regarding the violence against workers, I have already mentioned that the violence against workers is considered as a criminal offense, not from the workplace related point of view, because under Penal Code 1860, there are specific provisions. Under that, it has been dealt with. The problem is that when there are any disputes arise in the factory for any kinds of worker-related concerns, disputes, industrial police automatically reach there with the logic of a violence against workers, and they have taken actions from the penal code point of view. But there are industrial disputes which need to be considered separately. And because of not having it, there are allegations of using these kinds of provisions at the factory authority, and those kinds of complaints have been arised in ILO committee of experts a few years back. So what is needed is that in order to protect the women at the workplace, the penal code is also not sufficient. One thing is a very good initiative is there. High Court has given guideline for specific provisions against not to do against women harassment at the workplace. But the point is that these guidelines, if not followed, only be considered as a contempt of court.
So court then will decide what to do. But there is no enforcement mechanism, proper enforcement mechanism to follow this provision. So we follow this guideline. So it needs to be taken into consideration to include necessary provision within the labor law while it has been revised. Then the amount of punishment is also very low, only 25,000 taka for any kinds of ungentlemanly conduct. So it is also very vague to interpret these kinds of terms. And what is needed here is that High Court asks the ministries to initiate a formation of a committee, but those committee has not yet been actually been found to be very operational in this context. What is also in case of the recommendation part, what we like to mention here is that the labor law need to add new provisions with regard to industrial disputes, anti-union discrimination, unfair labor practices, as well as I mentioned, to the violence against workers and violence against women in the workplace. So those kinds of necessary changes is needed within the labor law. And also the awareness raising is also an important issue, because most of the workers are not fully aware about these kinds of harassment related issues, and they often consider it as a workplace like business practice, but they also need to be aware that what is legally allowed and what is not. Regarding the trade union registration issue, the slow progress has plagued the freedom of association in the country, but some good important development happened. One is that online trade union registration system has been introduced with the support of the ILO. Then it is standard operating procedure SOP has been introduced for to identify unfair labor practice and anti-trade union discrimination issues and incorporated in 2018 Labor Act. Then after that, there are success observed in terms of trade union registration. It has improved from 65% of registration in 2017 to 80% in 2018. So that is a good development, but still there are problems out there, and there are allegations of corruptions against the authorities in case of registering the trade unions. So that is also a challenge here. And also workers are illiterate, so online system is good, but most workers found it difficult to submit their applications using online system. So workers need to train on online system. Otherwise, they found it very complex, and often the process get delayed. Registering the trade union. So the online database is challenge here. Found not functional. Workers are illiterate to be functional, and it has already been decided that most workers found it other information in the online system. For example, registration acceptance and rejection issues, registration of the sectoral areas, national federations and confederations, trade union related court cases, how much their conciliation, election of the collective bargaining agents, anti-union discrimination practices, and participation committees. Those informations will be provided in the online database system, which we think will make more transparent and accountable trade union related activities in the country. With regard to the labor code, what we found is that there are only 7 labor codes at this moment in the country, which have deal over around 10,000 number of cases, of which around 8,500 has reached a verdict, and government has decided to establish 3 new labor codes. We appreciate that, and those will be established in Narayanganj, Gazipur, and Kumilla, and another is in the process to be established in Faridpur. So, but the backlog issue is very, very important in case of the labor codes, and that problem need to be addressed. And that backlogs often come because of the problem arise from the both side, from worker side as well as from the employer side. And workers often found it very lengthy, and that is very costly and burdensome for workers to continue these kinds of cases. On the other hand, employers also sometimes ask for time, and sometimes members not present, and sometimes chairman is also not available due to illness. So these kinds of things also make the process of to court cases delay. So it is also important. Although there is a provision of disposing cases by 180 days, but that is not a mandatory provision. So that also an important issue, how to make those things attractive and incentivized so that those cases to be completed by 180 days.
So again, the distance is an issue for the workers. So make the labor codes close to workers industrial zones is very, very important. So from that point of view, these new industrial zone related labor codes will be helpful. But there are also some other challenges. For example, there is a cumbersome process of court hearings where it is needed to have evidence and witness requirement. But those cases, sometimes those cases can be decided based on the documents of evidence, not necessarily the witness to be present there. So that could be an issue to deal with. There are also, it needs to be introduced the alternate dispute settlement resolution mechanism, and that need to be made mandatory within the labor law related practice. So the out of court settlement need to be encouraged through this practice. That is also very important in this context. Regarding the labor inspectors issue, we found that still 34%, more than one third of the total posts are still vacant. And we have this list that out of 993 posts, I think the total posts so far filled up is 653 and 340 posts are still vacant. That is on first class officers, second class officers, and third and fourth class officers. So that is very, very important to recruit more labor inspectors for general health and safety areas, and also assistant inspector general. Then it is assistant inspector general for health safety. Those posts are important to be filled up in the coming days. So what is the recommendation here is that DIFE need to upgrade quickly by recruiting more officials, and need to extend its activities in all the districts, which has not yet been reached in all districts. So that is an important issue. Another problem is that high turnover of DIFE staff. And due to lack of career advancement. I think this need to be addressed, and we like to hear more from the DOL and DIFE staffs who will join today's meeting. So what could be done to provide incentives for the inspectors, like risk allowance, performance bonuses, in order to make those jobs more attractive and to retain those workers in the job. With regard to the remediation coordination cell, I think with the support of the development partners and ILO, the remediation coordination cell has working since 2017. It has recruited a good number of engineers and officials, and it has done so far 42% of the total remediation work. But we think that the progress is rather very slow. So what is been now is the plan to future transition from RCC to Industrial Safety Unit, and necessary proposal has been made with a workforce of 227, and government is also considering a government coordination council with the support from Canada, Kingdom of Netherlands, UK aid, and technical support from the ILO. So what we are expecting, more functional RCC, and after that more operational IS Industrial Safety Unit in the coming days, which is very, very important in this context. What is important in the case of RCC is that these are the very small size factories who are not working with the brands, and so they are not feeling pressure to comply with the requirements. I think RCC need to use its authority to make them compliant quickly. But one problem here is that remediation financing is a big issue for these small factories. I think some initiatives have been undertaken by JICA, but the compliance conditional requirements are very stringent for these factories to comply with. Like BNBC code followed to be there in every respect for these factories who are located in the shared factories is very, very difficult for these factories to comply with. Again, the private consulting firms who are working with for DEA, detailed engineering assessments, their charge is also very high. So their charge need to be reduced, and DIFE is exploring that, how to reduce those charges in order to make the cost viable for the small scale factories. So that is very, very important. Finally, in the point of the ratification of the forced labor and the minimum age, I think what is important to understand here is that the labor conventions has properly, ILO labor convention properly specified what is forced labor, and Bangladesh's constitution has specified fundamental rights for people from any kinds of using, from prohibiting all forms of forced labor use under Article 34.
And even the penal code of Bangladesh also have specific sections which restrict any kinds of bonded labor use, and that is a punishable offense. That is strictly mentioned there. But still, still that there are this is still being debated, that how in what form the forced labor as well as the bonded labor are available in the country. But some years before, it has been actually some cases raised by local NGO that in case of the shipbreaking industry, those kinds of things might happen. In case of other industry, brick making, and in the biri making industry, those kinds of child labor and the bonded labor issue might prevail. So those issues need to be taken into account. The minimum age issue is still, as ILO mentioned, to be less than the age, should not be less than the age of completion of the compulsory schooling. In case it is, should not be less than 15 years. I think that need to be gradually improved, since it is now 12 years to 14 years. Now it need to be improved. Bangladesh's child labor law need to be gradually, progressively comply with ILO's provisions of minimum age requirements. And at the same time, there's a problem of domestic workers who are often being found to be aged less than that. So how to comply with that minimum age requirements for the workers is also a challenging part of it. And what is important here is that need to have specific provisions in the law in order to do that. But there is no proper database available on the forced labor and the child labor issue within the country. And thanks to the government, that government is currently in the process of implementing a survey on child labor. So through that, we could understand that how much problems are, how much child labor are there within the country. So finally, what I like to mention here is that over the last couple of years, I would say a lot of progress happened in terms of ensuring decent work-related areas, particularly after the Rana Plaza tragedy. Necessary laws, rules, provisions have been amended, and government is committed, that we also found politically and operationally. But still we found that there are a lot of areas where major improvement is required. I think what we need to understand here is that these new areas, what we discussed today, is important in the context that if we like to avail the GSP plus requirements, we have to comply with those laws, rules, provisions as per the ILO conventions. So we have discussed nitty-gritty issues where we need to do the necessary improvement. I think government is already in action, but it has to prioritize which could be done immediately and which could be done gradually in a phased manner. So an action plan is required, where necessary responsibility to be provided to all the stakeholders, and in a time-bound manner. We expect that these kinds of things to be improved. Particularly visible progress should be improved before the end of this existing GSP and to the initiation of the new GSP after 2023. If we could do those kinds of improvement, we hope that we could avail the GSP plus provisions, and at the same time, for the greater sake of countries, improvement of the decent employment within the country, a major breakthrough happened in the workplace within the country in the coming days. So thank you for your patient hearing. Thank you. Thank you, Dr. Moazzam, for your very detailed presentation of the findings of your study, which are very important. Dear guests, Dr. Moazzam has mentioned about 4 key aspects of today's discourse. The first being that what are the expectations from Bangladesh from the perspective of implementing the ILO conventions. Second is what the government has been doing in view of labor laws. Thirdly, what are the gaps between the first and second? And fourthly, Dr. Moazzam came up with a number of recommendations, both in terms of institutional strengthening, financial strengthening, and also strengthening and amending of the laws so that these are enforceable. And he has also mentioned about the initiatives the government is currently taking. And of course, these are to be appreciated, but these will have to be time bound and will have to be done in an accelerated fashion.
প্রিয় সুধী, আমরা ডক্টর মোয়াজ্জেমের খুব বিস্তারিত একটি প্রেজেন্টেশন আমরা শুনলাম, এবং সেখানে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের মেজর আজকের যে আলোচনা সেটা হলো যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যদি আমরা জিএসপি প্লাস পেতে চাই, সেখানে যে ধরনের লেবার রাইটস এবং হিউম্যান রাইটস রিলেটেড কনভেনশনস এবং অন্যান্য কনভেনশনস যেগুলো আছে সেগুলো যে আমাদের মানতে হবে, সেটার প্রেক্ষিতে তিনি প্রথমে সেগুলোর কথা বলেছেন, আমাদেরকে কি করতে হবে ইউজিএসপিতে প্লাসে ঢুকতে হলে। দ্বিতীয়ত হলো যে সরকার কি করছেন, এবং সরকার তিনি বলেছেন যে সরকার বেশ কিছু এর মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। 2006-এর যে লেবার অ্যাক্ট ছিল এটা দুবার অ্যামেন্ড করা হয়েছে, পরিবর্তন করা হয়েছে 2013-2018-তে, এবং সেখানে অনেক কিছু নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়ত তিনি বলেছেন যে এর মধ্যেও বেশ কিছু গ্যাপ কিন্তু রয়ে গেছে, এবং উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন যে ভায়োলেন্সের ডেফিনেশন কি হবে, লেবার কোড কিভাবে কাজ করতে পারে আরো ভালোভাবে, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনসের যে ডাইফ আছে বা ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার আছে তারা কিভাবে আরো এগুলো বাস্তবায়নে সমর্থ হতে পারেন, এবং তিনি বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কিন্তু আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সো থ্যাংক ইউ ডক্টর মোয়াজ্জেম ফর ইউর very I think concrete recommendations. Dear guests, as we were mentioning that we have with us key players from the side of the entrepreneurs, from the side of government institutions, and from the side of the workers. So we will have a very good discussion, I'm sure, and we will also look forward to listening to our very distinguished guests of honor and the chief guest. And as and when Professor Rehman Sohan, the chair of this meeting, he participates, obviously we look forward to hearing from Sir as well. Now it's my pleasure to bring in our special commentators. Mr. Kamran T. Rahman has requested that he has another meeting, so he would like to come first. And then we also have Mr. Mohammad Belal Hossain Sheikh, who is Director of Department of Labor, Ministry of Labor and Employment, Government of Bangladesh. We will also hear from him as well. Mr. Kamran T. Rahman is President of Bangladesh Employers Federation, and obviously he is a key player in the discussion that we are having this morning. So, Kamran Bhai, your turn, please. Thank Dr. Mustafiz Rahman for letting me speak first. I'm actually on my way to another meeting, and I'm so happy that you are letting me speak first. Ladies and gentlemen, it is indeed a great pleasure to join this virtual dialogue on EU, EBA, and prospect for GSP Plus for Bangladesh in addressing challenges related to labor laws and rights. I would like to compliment Dr. Moazzam Hossain and his colleagues for making an excellent, detailed, and a comprehensive presentation on the issues relating to the above subject. While I would not like to get into the details, I would, however, like to make some general remarks. It will perhaps not be an exaggeration to say that the Rana Plaza incident of 2013 was literally an earthquake for the ready-made garment industry or the RMG sector in Bangladesh, one that shocked and shamed the people of Bangladesh, attracted worldwide attention, and has brought the sector under the global scanner ever since. This has commensurately brought in massive scrutiny and measures to overhaul the industry and establish safe factory and working conditions. Bangladesh signed a sustainability compact with the EU, the USA, and the ILO in July 2013, and later Canada. Never in recent history have physical inspections of fire, building, and electrical safety been made at the factory level on such a scale in such a short period of time. Employers have had to make huge investments to undertake remediation work in their factories. Employers recognize the government's efforts to strengthen the capacity
of regulatory systems systemically with the support of ILO and development partners, while we are seeking to create a culture of optimum occupational safety and health. In the process of establishing factory safety and occupational safety and health in RMG and indeed other industrial sectors, there emerged multiple weaknesses and challenges in the broader regulatory and institutional framework that govern the sectors, including the sectors in the EPZs. These challenges range from nature of and the capacity for factory and labor inspections, rights at workplace, unfair labor practices, trade union rights, fragile social dialogue, etc. These have invoked a large number of initiatives by the government, the workers, the employers, the ILO, the international brands, as well as several donor partners. Among the many challenges that I mentioned, the special paragraph in the ILC report of 2016 and the conclusions of the International Labour Conference of 2017 referred to 4 specific issues that government needed to address immediately. The government of Bangladesh takes the comments of the Committee of Experts and the Committee on the Application of Standards in ILO very seriously and have committed to bring about appropriate changes in several areas in the regulatory framework pertaining to labor standards and their enforcements. The minimum threshold for registering a trade union had been brought down from 30% to 20%, which was a significant progress in the field of institutionalizing social dialogue and industrial relations, along with several other steps already taken, such as introducing standard operating procedures on trade union registration process and online filing of application, maintaining transparency at all stages of the process. There might be problems, there might still be problems, but we are looking at it, and we are looking at it through a tripartite discussions. Ladies and gentlemen, Bangladesh has ratified 7 out of 8 ILO core conventions, along with several others. We are now considering ratifying the minimum age convention, which is Convention 138. We are also in the process of ratifying the protocol on forced labor. We had ratified Convention 29 on forced labor long ago. What we are going to ratify now, or we are in the process of ratification, is the protocol on the Convention on Forced Labor. It must be noted that ratification, enactment, or amendment of labor laws require tripartite engagement and discussions in accordance with Convention 144, which Bangladesh has ratified. It must also be noted that we have retained the spirit of the conventions that we have ratified in the labor laws that we have enacted based on our socio-economic conditions. It is the spirit of the convention that is important, not necessarily the every letter in the convention. Bangladesh has gone through massive legal and administrative reforms, supported by activities to uphold labor rights and workplace safety in Bangladesh. The legal reforms included Amendment of Labor Act 2006 in 2013, as well as in 2018. Adoption of EPZ Labor Act in February of 2019, and formation of Bangladesh Labor Rules in 2015. We are now in the process of looking into the labor rules again, or reviewing the labor rules based on the amendments in 2018. For the purpose of effective enforcement of the Bangladesh Labor Act, the Directorate of Inspection for Factories and Establishments
that was upgraded to the Department of Inspection of Factories and Establishment, DIFE, in 2014. The Directorate of Labor has also been upgraded to the Department of Labor. Bangladesh has made a declaration for elimination of child labor and hazardous work in 38 hazardous sectors by 2021, and all forms of child labor by 2025, as per SDG target 8.7. The RMG and shrimp sectors are now free from child labor. 6 other sectors, namely leather, construction, and few others, are under process to declare as child labor-free sectors. Ladies and gentlemen, when we discuss international labor standards with respect to Bangladesh, it is essential that we look at our labor market in the right perspective. In a labor market of approximately 65 million, only 10 to 12 million are engaged in the formal sectors, and around 55 million are engaged in the informal sectors. There lies the challenge in capacity and enforcement of our labor laws. Lastly, ladies and gentlemen, EU has always been sensitive to our needs, our abilities, and our huge socio-economic challenges. What is important is to consider whether we are addressing the issues at hand in a positive manner or going in the opposite or the wrong direction. Bangladesh will officially graduate from an LDC to a developing country within the next few years, and the zero duty access to EU will continue for only another 3 years after graduation. Thereafter, exports from Bangladesh will face some 8.7% duty on average. It is therefore essential that in order to qualify for GSP Plus, we remain focused on aligning our labor laws with the international labor standards to the extent possible, as well as remain engaged diplomatically with the EU authorities. Thank you all, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Kamran T. Rahman. As the head of the president of the Apex Employers Association in Bangladesh, the Bangladesh Employers Federation, your views are very important. And thank you for your constructive remarks. You have mentioned that the government is taking a number of steps. The entrepreneurs are also supporting the government in those. And you have very rightly mentioned that the major challenge in Bangladesh is that about 86%, 55 million out of 65 million is in informal sector, and their enforcement of the labor rights and labor laws are very challenging. That's true, but gradually we'll have to do it. It's important, as you have said, because after the graduation and expiry of the additional 3 years, obviously Bangladesh's challenges will be escalating. So GSP Plus will become very important. ধন্যবাদ জনাব কামরান টি রহমান, আপনি আপনার বক্তব্যতে আপনি বলেছেন যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ইউরোপিয়ান মার্কেট আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে মার্কেট, সেখানে যেতে হলে আমাদের বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস, লেবার লজ আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। বাংলাদেশ সেগুলো ক্রমান্বয়ে করছে আপনি বলেছেন, এবং বিশেষত চাইল্ড লেবারের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে অনেকগুলোতেই আমরা চাইল্ড লেবার ফ্রি, হ্যাজার্ডাস অনেক সেক্টর 38টার কথা আপনি বলেছেন যেখানে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, এগুলোকে চাইল্ড লেবার ফ্রি করেছি, এবং অন্যান্য সেক্টরেও আমরা চাইল্ড লেবার ফ্রি করার কাজ করছি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা আপনি বলেছেন, এবং এন্টারপ্রেনারদের কথা আপনি বলেছেন যে এন্টারপ্রেনাররা এইসব উদ্যোগের সাথে আছেন, বা আপনি একই সাথে আপনি বিভিন্ন ডিফিকাল্টির কথাও বলেছেন যে বাংলাদেশে যে 55 মিলিয়ন 5.5 কোটি ওয়ার্কার আছেন হলো ইনফর্মাল সেক্টরে আউট অফ 6.5 কোটি। তো সেখানে এইসব লেবার ল এনফোর্স করার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের আছে, কিন্তু আপনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে এগুলো আমাদের যদি আমরা করতে পারি
তাহলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস আমরা পেতে পারবো এমন একটা সময় যখন এটা না থাকলে আমাদের প্রায় 8.5%-এর মতো আমাদের ডিউটি বেড়ে যাবে। সুতরাং সেদিক থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার কামরান পি রহমান। Now we will hear from our special commentator, Mr. Mohammad Belal Hossain Sheikh. He is Director, Department of Labor, Ministry of Labor and Employment. So we will hear the perspective from the government and what the government is thinking of taking up in the near future as well. Your 7 minutes, please, Mr. Belal. Thank you very much. Thank you. Very good morning to everybody. I am lucky to just participate in this session that for qualifying the GSP facilities and addressing the issues of labor rights. It's a very important issues. You know that the government is committed to uphold the labor rights and to promote the uh, industrial relations throughout the nation. As you know, the Department of Labor is the most important department in this country. So we are working to promote the especially freedom of association and collective bargainings, dispute settlement issues, and addressing anti-trade discrimination and so many issues. In the last 10 years, a tremendous development has happened in our country regarding the enacting laws, policies. You know, the laws has been amended in 2013, amended and lastly amended 2018, and remarkable improvements we have enacted in the laws, especially trade union registration purpose almost down 20%, and other issues. The Department of Labor is working in so many issues, especially trade union registration. Our trade union registration, the number of registration is increasing day by day, and the anti-trade union discrimination we are addressing very much effectively in this issues. The most important we in the last years we have progressed that the online trade union registration process has established, as you mentioned, that trade union registration, online trade union registration process has established, but the most of the working people are not still accustomed to this system. So we are trying to develop and aware the people. And in the labor law, in the section 348 sections, there is a provision to aware the working people. Actually, labor law, to implement the labor law, it is very essential to aware the working people very much. Otherwise, it is not possible. So that's why Department of Labor is engaging its 4 institutions and 32 labor welfare center to train up the working people regarding their rights, regarding the trade union registration, etc. And the কার ফোন every বাজছে একটু বন্ধ করেন, কার ফোন বাজছে। জি বেলাল সাহেব আপনি কন্টিনিউ করুন। in every year we trained near about 50,000 working people regarding the labor rights, regarding the labor amendments and their trade union registration process and their rights and so on. So we think this is very important to
establish their right and to make tremendous progress in this regards. So we are doing very much, and we give much effort to progress the matter. The very important thing is that in various issue we already made a database regarding the number of trade union registration, dispute settlement, participation committee, anti-trade union discrimination, and in this regards, these on these issues we have already made a database, and immediately we are expecting launch this database for the all world to see that they what have been done progressed we have done in these regards. So DOL is very much committed. Department of Labor is very much committed, as well as our government is very much committed to uphold the workers' right. And we already, that there may have some progress in the labor labor law and rules, and there may have some anomalies, and to remove these anomalies, government already made a labor law amendment committee in the Ministry of Labor, and we think that within a very short time there will be a good recommendation will give the tripartite committee will suggest the good amendment will made what will be most conformity to the international labor conventions. So actually, the Department of Labor is always working hard and to make the good progress in the labor rights, and this is the about. Thank, So thank you very much. thank you, Mr. Belal. I had a question. When will the database be launched? The database that you have mentioned, it will be made public. We already made this prepared, but in the next I think it will start after within 1 month. Within 1 month. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Belal Hussain Sheikh, for sharing with us the progress that is being made. Obviously, your success is our success, and we wish you all the best. There are many problems. You have mentioned about awareness raising. I think that it is not only the responsibility of the government. I think other stakeholders also should take part in raising the awareness about labor rights and the amendments and the current progress which is being made in this respect. And also, I think with regard to use of the labor courts, I think this is also very important. ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসেন শেখ, উনি পরিচালক ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের। উনি বলছিলেন যে সরকার কি করছেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর উনি দিয়েছেন যে তারা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, ডিসপিউট সেটেলমেন্ট এগুলোর ব্যাপারে একটা ডাটাবেস করছেন, যেটা আগামী 1 মাসের মধ্যে লঞ্চ হবে। এবং আমরা আশা করব যে সেই ডাটাবেস থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাবো, এবং এগুলো কেবলমাত্র রিপোর্টিং না, যাতে ফলো আপও কি হচ্ছে ডিসপিউট সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আশা করব যে কেবলমাত্র কয়টা কমপ্লেইন সাবমিট করা হয়েছে তা না, এগুলো রিজলিউশন কিভাবে হয়েছে, লেবার কোর্টে কিভাবে হয়েছে, বা অন্যান্য আরবিট্রেশনের অপশন যেগুলো আছে ডক্টর মোয়াজ্জেম তার প্রেজেন্টেশনে বলছিলেন, সেগুলো কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে, এগুলো সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত পাবো। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের খুবই প্রয়োজন আমাদের গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এখন আমরা আমাদের ডিস্টিংগুইশড প্যানেলিস্ট যারা আছেন তাদের কাছে চলে যাব। সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমাদের এন্টারপ্রেনাররাও আছেন, সেখানে আমাদের লেবার যে ট্রেড ইউনিয়ন আছেন
তারাও আছেন। অবভিয়াসলি তারা তাদের প্রেক্ষিত থেকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। তো আমি প্রথমে একজন ট্রেড ইউনিয়ন লিডারকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি, জনাব রাজিকুজ্জামান রতন। তিনি জেনারেল সেক্রেটারি, সোশ্যালিস্ট লেবার ফ্রন্ট। রতন, আপনি আছেন? জি জি আছি। জি, একটু 5-6 মিনিটের মধ্যে কাইন্ডলি। জি, আচ্ছা, ধন্যবাদ এ ধরনের একটা আয়োজন করবার জন্য সিপিডি কে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে 58 পৃষ্ঠার যে বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন এখানে মুয়াজ্জেম সাহেব, তার মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের অনেকগুলো, যেগুলো আমাদের ডিমান্ড ছিল, আমাদের ক্রাই ছিল, আমাদের অনেক দিনের বেদনা আছে কিংবা পর্যবেক্ষণ আছে, তার অনেকখানি কিন্তু তার আলোচনার মধ্যে উঠে এসছে। ফলে আমি সেগুলো রিপিটেশনে যাব না। আমি শুধু কয়েকটা জিনিস দেখবো যে আমাদের বেদনার দিকটা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশটা তো আমাদের শ্রমজীবী মানুষরাও আমাদের দেশেরই উৎপাদনের প্রধান চালিকা শক্তির অন্যতম। তাহলে আমরা শ্রমজীবীদের জন্য একটা গণতান্ত্রিক আইন করতে চাই, যেটা লেবার লকে ডেমোক্রেটাইজ করতে চাই। বাইরের চাপ বা বাইরের পরামর্শ বারবার লাগে, এটা আমাদের জন্য খুবই বেদনার। সেটা আমাদের যদি বলে আইএলওর প্রেশার থাকে, আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেশার থাকে, আমাদের বাইরে বাণিজ্য করতে পারবো কি পারবো না সেই বিবেচনা থাকে, আমাদের জনগণের অধিকার কতটুকু দেবো কি দেবো না সেই ডেমোক্রেটিক সেন্সটা থাকে না। এটা আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের জন্য এটা বড় একটা দুঃখের এবং কখনো কখনো লজ্জারও। সেই লজ্জাটাকে মাথায় রেখে আমি দু একটা কথা বলি যে, যেমন ধরুন 72 সালে আমরা কিন্তু আইএলও কনভেনশনের যে একদম কোর কনভেনশন গুলোর অনেকটাই রেটিফাই করেছিলাম, এবং তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 87 এবং 98। এখন পর্যন্ত আমরা যখনই মানে শ্রম আইন সংশোধনের কথা বলি, শ্রম আইনকে উন্নত করবার কথা বলি, আমরা এখনো বলছি যে আমরা এখনো 87 এবং 98টা ফলো করতে পারছি না। আমরা এখনো গর্ব করি কোথায়, 30% থেকে 20% নামিয়ে এনেছি। এখন আমরা বলতে পারি নাই যে অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগটা কিংবা অধিকারটা আমাদের এখানে আছে। ফলে এটা একটা বড় সমস্যা। আবার দেখুন আমাদের লং ওয়ার্কিং আওয়ার, করোনার সময় আবার দেখা গেল যে কতভাবে আইনের মারপ্যাচ দিয়েও সময়টাকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো একদিকে। আর একদিকে দেখুন কিরকম একটা ব্যাপার হয়েছে, যে বলা হয়েছে যে করোনায় যারা অ্যাবসেন্ট থাকবেন তারা 65% তাদের বেতন পাবেন, আর যারা উপস্থিত থাকবেন তারা পুরো বেতনটা পাবেন। আচ্ছা, করোনার সময় যারা উপস্থিত থাকতেন তাদের ওয়ার্ক লোডটা কি পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটা আমরা একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। তার মানে আইনে যা আছে এবং প্র্যাকটিস যা আছে, দুটোর মধ্যে আসলে মনিটর করবে কে? এই যে আমরা ডাইফের কথা বলছি কিংবা আমাদের ডলের কথা বলছি, এই যে কিন্তু বিরাট একটা ঘাটতি আমরা দেখছি। আমাদের যে যদি বলি যে ফোর্স লেবারের কথা, যেটা আমাদের এখানে ফোর্স লেবারটা হয়তো কাগজে কলমে দেখা যায় না, কিন্তু কাগজে কলমে একটা দেখা যায় যে ফোর্স রিট্রেন্সমেন্টটা হচ্ছে, এবং এটা করোনার সময় এটা ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে। 26 ধারার প্রয়োগ যেমন আছে, 20 ধারার প্রয়োগ আছে, 27 ধারার প্রয়োগ আছে, এমনকি 13 ধারার প্রয়োগ আছে, 23-এর প্রয়োগ আছে। সব মিলিয়ে এমন ভাবে আইনটাকে বলা হয়েছে, শ্রমিকরা এখন আসলে ভয় পায় যে শ্রম আইন যে তার আইনগত সুরক্ষা দেবে তা না, তারা মনে করে শ্রম আইনের খড়গের নিচে তারা পড়ে গেছে, তাদের অধিকারগুলো সব মনে হয় মানে কার্টেল হয়ে যাচ্ছে। এটা একটু এক সেকেন্ড একটু আমি যদি ইন্টারাপ্ট করি, ডিয়ার গেস্ট, অবশ্যই we have made translations in the chat box, so our guests can look at the chat box and then can have a translation of what is being said in Bangla. Yes, please continue. হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আসলে মানে ভাষা তো একটা সমস্যা। না, আপনি বলেন। অত মানে আমাদের এক্সপ্রেশনটা আচ্ছা, আরেকটু আচ্ছা 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 ন্যাশনাল মিনিমাম ওয়েজের কথাটা আমরা অনেকদিন ধরে বলে আসছি, কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল মিনিমাম ওয়েজটা কিন্তু হচ্ছে না। আমাদের সেক্টর ভিত্তিক ওয়েজ আছে, ফলে 43টা সেক্টরের ওয়েজ আছে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন, 2013 সালের পর থেকে 43টা সেক্টরের মধ্যে 32টাতে কিন্তু কোনো ওয়েজ বোর্ড হয় নাই। এবং এটা একটা খুবই বিষয়। তাহলে আমাদের ডল এবং ডাইফি তারা কি করছে? আমাদের লেবার ল তো 140 ধারায় আছে, লেবার ল 141 ধারায় আছে, তাহলে ধারায় আছে, কিন্তু সেটা মানে আমাদের ধারণ করছে কি আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা। এই ক্ষেত্রে তাহলে শ্রমিকরা কি করবেন? তারপরে ধরুন যে আমাদের ধাক্কা খেলে শিক্ষা হয়, আমাদের একটা ইয়ে আছে যে ধাক্কা খেলেই শিক্ষা হয়। এই জায়গায় আমরা এখানে এসেছি যে চাপে পড়লেই চেষ্টা বাড়ে। তার মানে ধাক্কা, রানা প্লাজার ধাক্কাটা কিংবা তাজরিনের ধাক্কাটা আমাদের আসলে কতটুকু শিক্ষিত করেছে? আমরা হয়েছে কি যে আমাদের যেহেতু একটা আনএমপ্লয়মেন্ট সমস্যাটা অনেক বেশি, বেকার সমস্যা বেশি থাকার কারণে কোনো রকম একটা ফ্যাক্টরি হলেই হয়, মানে ব্যাড জব ইজ বেটার দেন নো জব, এইরকম একটা ইয়ে থাকার কারণে প্রথমে একটা ফ্যাক্টরি হয়ে যায়, তারপরে আমরা তাকে কিভাবে তাকে আইনের কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, যদি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাগুলো থাকতো,
যে কোনো একটা ফ্যাক্টরি হওয়ার আগেই কি কি দরকার সেই বিষয়গুলো ঠিক করলে কিন্তু পরে আর আমাদের এই আলোচনাগুলো করতে হয় না কিংবা ধাক্কাটা দিতে হয় না। আবার ধরুন ইনজুরি কম্পেনসেশন, যেটা ওয়ার্ক প্লেস ইনজুরি, সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কোনো কমন ইয়েটা দাঁড়ায়নি। এমনকি এখনো পর্যন্ত আমাদের কর্মক্ষেত্রে নিহত হলে যে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, সেটা তো 2 লাখ টাকা, মানে চিরস্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করলে 2.5 লাখ টাকা, এগুলো যে আছে, এটাও কিন্তু আমাদের একদিকে আমরা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছি, একদিকে ইকোনমিক অনেক ডেভেলপমেন্টের কথা আমরা যেমন দেখছি বলছিও, পাশাপাশি আমাদের শ্রমিকদের জীবন মান এবং জীবনের দাম তো টাকা দিয়ে হয় না, কিন্তু অন্তত কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার পরিজন কিভাবে টিকে থাকবেন, সার্ভাইভ করবেন, সেগুলোর ক্ষেত্রেও অন্তত একটা স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ইয়ে হচ্ছে না। এখানে আমাদের একটু চেঞ্জ হওয়া দরকার। আমাদের টিসিসি ফর্ম বাট নট ফাংশনাল, এটা আমরা অনেকদিন ধরে বলে আসছি। তাহলে টিসিসির অনেক আলোচনা আমাদের হতে পারতো, যে আলোচনাগুলো করে আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলো, ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করতে পারতাম। তাহলে ওই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না, আমরাই নিজেদের মধ্যে এখানে আমরা আলাপ আলোচনা করে আমাদের দুর্বলতাগুলো দূর করার একটা চেষ্টা করতে পারতাম। আমাদের ধরুন ডাটাবেজের কথা বলা হয়েছে, সবচেয়ে দুর্বল জিনিস হচ্ছে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আমাদের ইনফর্মাল সেক্টর যদি বলি, 89% ওয়ার্কার যদি ইনফর্মাল সেক্টরে থাকে, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের বিষয়টা কি হবে, আর ফর্মাল সেক্টরে যারা আছে তাদেরও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের বিষয়টা কি হবে। একটা ডাটাবেস যদি থাকতো যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কি থাকবে, তাদের বেসিক স্যালারিটা কত আছে, তাদের অন্যান্য বেনিফিট গুলো কি পায়। যেমন করোনার সময় যখন বলা হলো যে সবাইকে টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে, কেমন করে টাকা পৌঁছানো হবে, তাদের এখন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, এগুলো নিয়েও কত সমস্যা হয়েছিল আমাদের। ফলে আমাদের যদি এরকম থাকে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার থাকবে এবং সেটা একটা ইউনিক ইয়ে থাকবে, যাতে করে সেখান থেকে তার ব্যাংকে তার স্যালারিটা, তার ওয়েজেসটা চলে যাবে। ফলে আমরাও বুঝতে পারবো যে কত টাকা তার বেতনের জন্য যাচ্ছে, কতজন শ্রমিক বেতন পাচ্ছে, আসলে ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কারের সংখ্যা কত, সবকিছু কিন্তু ওই এক ডাটা থেকেই আমরা বের করতে পারতাম। সেই জায়গাটা এখনো আমাদের খুব ভালো তৈরি হয়নি। তারপরে আমাদের এই জায়গায় একটু ইয়ে করতে হবে। আর একটা হলো যে লেবার কোডটা শ্রমিকদের এখন আশা ভরসার চাইতে একটা বিড়ম্বনার জায়গা তৈরি হয়েছে। প্রায় 20,000 মামলা তো পেন্ডিং আছে লেবার কোর্টে, আর লেবার ট্রাইব্যুনালে তো শুনলাম যে আরো 10,000-এর মতো আছে। এই যে দীর্ঘস্থায়ী, আমাদের বলা হচ্ছে যে 90 কর্মদিবসের মধ্যে মামলাটা মানে নিষ্পন্ন করতে হবে। আচ্ছা, যদি না করি তাহলে কি হবে? সেটা না থাকার কারণে হচ্ছে কি, একদিকে যেমন সবসময় তো জাস্টিস ডিলে হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে আমরা থাকি, এমন ডিলে করার প্রবণতাটাও এখন ব্যাপক আকারে তৈরি হয়েছে। ফলে একটা শ্রম আইন, আমরা একটা যে বলেছিলাম যে শ্রম আইনের মান্যতা দরকার, শ্রম আদালতের সক্ষমতা দরকার, এবং শ্রম আদালতের সংখ্যাটাও বাড়ানো দরকার। সক্ষমতার সঙ্গে সংখ্যাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে একটা করে লেবার কোর্ট হতে পারলে অন্তত শ্রমিকদের এই এটা হতো। কারণ একদিন যদি লেবার কোর্টে হাজিরা দিতে হয়, তাহলে সারা দিনটা তার চলে যায়, ওই দিন তাকে অ্যাবসেন্ট থাকতে হবে। ফলে ওই দিনের মজুরি সে পাবে কিনা, এটার জন্য বা অন্য কোনো সমস্যা হবে কিনা, বহু জটিলতায় শ্রমিকরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেবার কোর্টে আগ্রহী হয়ে উঠছে না। তা লেবার কোর্টে আগ্রহী না হলে তখন কি হবে? ভিতরে তো অসন্তোষটা থেকে যাবে। অসন্তোষ তাহলে কি রাস্তায় চলে যাবে? আর রাস্তায় চলে গেলে সেটার পরিণতিটা কি হবে? ফলে এই দিকটাকে আমাদের একটু খেয়াল করা দরকার। আমরা মনে করি যে এই 58 পৃষ্ঠা ব্যাপী যে বিষয়গুলো সাহেব এখানে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে আমাদের অনেকগুলো কথা এসছে, এবং বিশেষ করে 332 নম্বর ধারায়, যেখানে নারীর প্রতি অসদাচরণের যে কথাটা এখন বলা হচ্ছে যে আইএলও কনভেনশন 190 যে বিষয়টা, সেক্ষেত্রেও ওইটাকে যদি একদম পুরো ক্লারিফাই করা না হয় যে কি হলে কর্মক্ষেত্রে হ্যারাসমেন্ট হবে, সেটা নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় হলে হ্যারাসমেন্ট, সেটা কিন্তু সুনির্দিষ্ট হয়নি। সেটা না আইনে না বিধিমালায় এখনো কিন্তু সেটা সুনির্দিষ্ট হয়নি। ফলে কোনটা যে হ্যারাসমেন্ট, আর কোনটা যে তাকে শাসন করা, কোনটা যে মৃদু ভৎসনা করা, কোনটা যে কাজের জন্য তাকে একটু উৎসাহী করে তোলা, এই সমস্ত কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু মানে ডিফারেন্সিয়েট করা যাচ্ছে না। ফলে 332 নম্বর ধারাটাকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার, এবং এর আইনটাকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার, ধারাটাকেও সুনির্দিষ্ট করা দরকার। আর এইটুকু বলে আমি শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব রাজিকুজ্জামান রতন। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি আপনি পয়েন্ট এবং গ্যাপস বলেছেন এবং রিকমেন্ডেশন দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ মেড দ্য very important point that we have to enforce labor laws, trade union rights, not because European Union or ILO is telling us to do, but it is a citizen's right. So this is a very important point.
And you have mentioned that reducing the percentage from 30% to 20% is not enough. We should have free trade union rights of the workers. And you have also mentioned that out of the 43 minimum wage sectors, only 32 didn't have any minimum wage decisions out of the 43 sectors. So this is also very important. And you have mentioned about compensation and the definition of violence and harassment. So all these need to be clarified. So thank you very much. We would now like to hear from one of the leading lights of our entrepreneurs. He is Vice President of our major sector, BGMEA, Mr. Arshad Jamal, Dipu. Dipu. Dipu, কে আছো? Yes, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, দীপু। আচ্ছা, আমি আছি। ধন্যবাদ। Thank you very much for such a presentation. First of all, I want to mention that as RMG is the second largest industry in the world from Bangladesh, I wanted to say with Ratan Bhai also, add this thing that the reality of Bangladesh and the socio-economic of the condition of the Bangladesh can be recognized by the Bangladeshi entrepreneur. And interestingly, the industry is operated by Bangladeshi entrepreneur. Almost like 98% of the entrepreneurs, those who are operating this industry, is Bangladeshi. So considering the socio-economic condition, considering the reality of the country, it is important that to get the implementation of the labor rights, I believe that we also need to focus that how this Bangladeshi entrepreneur can continue in this industry and have an enabling environment so that we all can really support the industry and the labor conditions. So first of all, for Moazzam Bhai's presentation, our first comment will be, of course, it is labor biased. I would request that, and I would invite CPD, because this is quite intense, quite 58 pages. I'm really surprised that the way he have analyzed the small nitty-gritties there, and I request that we rather jointly do a reality check of all these points, what is happening in this industry. So that will give us a more real picture, particularly I'm focusing on R&D. About few major things, we want to agree. We have talked to our president, Dr. Rubana Haq, also about these things. It's her opinion also. We strongly want to support the section 332, which is the violence against women, and we are working on it. And we want support from everybody to define it very clearly for this industry. And also, we want to, we have done it, but we also want to really support to further enhance about the child labor issues on ILO section 138, where then the minimum age have to be really clearly defined, and where we want to work together with all the agencies. About the EU, EBA, and the GSP plus issue, there is one technical issue, which is the threshold, which we know that the threshold is 7.4%, and Bangladesh has already exceeded 16%. So it is important that we study and revise the GSP rules, which is, I know it's already on the process, and I wanted to let you know that BGMEA has already engaged Sidley Austin as a pro bono to really support us in this process. We also need to do a strategy of benchmarking on this issue, because the threshold will be very important. No matter how good in the labor issues we have improved, but this threshold will be very important for us. I agree with Moazzam's report with the success or failure of the trade union registration issues.
which BGMA is also monitoring, and BGMA has a positive intention to make it more meaningful, because we still differ of number of trade unions in one government unit, because unlike other industries, RMG is an assembly line production, and if we really have too many trade unions, the overall productivity has become really a major challenge for us right now. Because in a business point of view, I can tell you that it is not only the labor scene. We have a SDG, we have a sustainable production goal to, and also speakers have mentioned about after Rana Plaza, there are separate safety issues. In reality, in a business point of view, we need at least 20 to 25% price escalation to really cover these things. What we have in our site is to enhance the productivity, reduce the cost, make it but I can tell you that there is a threshold to do that. So we also have to see in this regard the terms of trade. What are the terms of trades are coming up? And also, as ILO is also here, I wanted to mention that, we are talking about better buying practices, better work or decent work programs. But we also, in the better work program, there is a provision of visit the better buying practices, which I wanted to emphasize that, there are a lot of buyers, not the, I would say the buyer is a very broader perspective. I would say the retailers, those who have established their engaged here directly to do the sourcing, has really taken a lot of responsible initiative. And of course, we know that Accord and Alliance were there, and now the RSC is jointly done by BGME and the labor and the buyers. But outside this whole thing, there is a huge number of buyers, those who are not really monitors, particularly the buying houses, importers, wholesalers, and the agents. Their buying practices are really a factor where, the labor issues are compromised with the smaller factories. I would say, at the online trade union issue, BGMA has recently taken an initiative to do upgradation of the workers database, which was the data correction and the data cleaning is on the process, and where we invite government of Bangladesh and also different stakeholders to really participate and enhance this online database of the RAG workers, where I believe that we can there are a lot of scope of improvement, and we can make different levels of database, which is very interesting that government of Bangladesh is also establishing a database in a very short time. So that will be a win-win situation for all of us. So lastly, I wanted to mention, which Mohazem has mentioned in his statement, that workers are illiterate. But recently, BGMEA has done a research, and we have seen there is an improvement of the education level in the workers. Like, in 5 years back, it was like class 5 grade was the mean, and now it's above class 8 grade. So where training is important, and also the literacy rate increment will also bring them the awareness. And of course, the government have mentioned that they have 50,000 workers training on awareness, which I believe that need to be enhanced jointly with ILO and the government of Bangladesh, because the awareness will really give us the opportunity to really understand that what are the misconducts, like, which Muazzem has mentioned, that the definition of misconducts are not really properly defined. So once the awareness program is done, when they are getting more literate, they will internalize whatever their rights issues are there. Because this internalization, if it's not there, then it will not be very functional, effective for the workers. So lastly, I would emphasize on the alternative dispute resolutions, because the labor codes limitations will always be there. BGMA has already a labor arbitration cell where we resolve a lot of labor arbitration issues.
alternative dispute resolutions, but there is a scope of improvement there, and we invite everybody to really support us also to improve this ADR method within the BGMES things. And my last comment will be, so Bangladesh should have a comprehensive labor policy. We all know that we have got an extension for the LDC graduation, and we want to effectively use these things in a time-bound manner to make a comprehensive labor policy, which will cover and which will enhance the labor scene of the Bangladesh. And of course, at the last, I would say, in this crafting this labor policy, I would request everybody that Amra Bangladeshi, we should have it with the Bangladeshi knowledge. That is more, the knowledge is within the country, how to improve the labor scene. So we should consider our socioeconomic conditions, and we should share the experience of Bangladesh, and then we can only improve ourselves. I would thank everybody, and if there is any specific questions, I'm ready to answer that. Thank you, Dipu, for those comments and what the BGME is doing. And yes, we do need comprehensive labor policy, but at the same time, you also know that we do operate in a global market, so we cannot, in fact, afford to have something which is peculiarly and specifically Bangladesh labor law, and which will be somewhat different from global standards. I think that we will also have to keep in mind. And I don't think that the Muazzam's presentation was labor biased. We as researchers, we do try to be neutral. But Dr. Muazzam has identified a number of gaps, and you have also mentioned about specifying what is violence against women, what is harassment, and you have mentioned about child labor issues, and also upgradation of workers database. So BGME is doing a lot of these. And you have very rightly mentioned about the threshold of 7.4%. I think this is something which we will have to keep in mind. From CPD side also, we have participated in the GSP review process and sent our response. And this was one of the points, that they should revise this 7.4% threshold for GSP plus eligibility. So thank you very much. We are also getting some suggestions in our chat box. One of the comments was to set up a labor court in industrial zones. That was if Mr. Belal is there. So this was a suggestion that industrial zone jodi labor court বসানো যায় হয়তো দ্রুত হবে। ধন্যবাদ জনাব আরশাদুজ্জামান আপনার মূল্যবান মন্তব্যের জন্য, এবং বিজিএমএ ওয়ার্কারদের জন্য যা যা করছেন সেটা আপনি বলেছেন, ডাটাবেজের কথা বলেছেন, এবং ওয়ার্ক প্লেসে হ্যারাসমেন্ট এগুলোকে যাতে আরো স্পেসিফিক করা যায় সেটার কথা আপনি বলেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে আপনি বলেছেন যে আমাদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে এটা আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা আমাদের উৎপাদনশীলতায় আবার নেতিবাচক যা যা প্রভাব না ফেলে সেটা। ধন্যবাদ আপনাকে ডাটাবেজের কথা বলেছেন। নাও আই উড লাইক, আমি এখন আমাদের আরেকজন সম্মানিত ডিসকাশনকে নিয়ে আসতে চাই। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জনাব চৌধুরী আশিকুল আলম, সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ। আপনি কি আছেন আশিক? জনাব আশিকুল আলম? জি আছি। জি বলুন। জি ধন্যবাদ সিপিডি আজকের আয়োজনকে, আজকে চেয়ারপারসন, মডারেটর এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাবোরেট রিসার্চ পেপার হাজির করার জন্য মুয়াজ্জেম সাহেবকে, এবং আজকে যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন, আজকে প্রধান অতিথি সহ অতিথিবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ, এবং যারা শুনছেন, বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যারা এখানে আজকের এই অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করছেন, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে
আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন, 60-এর দশকের 69 সাল, আজ 20শে জানুয়ারি, যেখানে বাস্ট আউট হয়েছিল তদানীন্তন সরকারের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণের যে আন্দোলন, আসাদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে, এবং যে কারণে আজকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের সংস্কৃতি, প্রকৃতি এগুলাকে গর্বের সাথে তুলে ধরতে পারি। তো আমি আলোচনায় রতন ভাই, মজিম সাহেব অনেক কিছু আনছেন, রতন ভাইও কিছু সাপ্লিমেন্ট করছেন। আমি আসলে প্রসেসটা নিয়ে কিছু কথা বলি, আইনের পার্টিকুলার জায়গাগুলোকে না যে। আমি আমার এই কাজ করার যে মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা দেখছি, যে যখন আমরা এই লেবার ল বা লেবার রুলস ইস্যুতে কাজ করি, তখন গ্যাপটা কোথায়? গ্যাপটা হচ্ছে যে অনেক বিষয় আছে যেটা আমরা ট্রাইপার্টাইট একমত হলাম, কিন্তু পার্লামেন্টে যখন আইন বেরিয়ে আসলো তখন দেখি সেই জায়গাগুলা অনেক জায়গাগুলো নাই। তার মধ্যে ট্রাইপার্টাইট ইউনিফাইড ডিসিশন কে এটাকে আবার মানে বাধা দেয়? এই যে সংকট, যে সংকটের জন্য আমরা পিছায় পড়ি। আমরা যে প্রশ্নটা নিয়ে আজকে আলোচনা করছি, যদি দীপু ভাই যেটা বললেন যে আমরা বাংলাদেশটাকে নিয়ে ভাবি, আমরা যদি সেই কথাই বলি, তাহলে আমরা জিএসপি সুবিধা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কমপ্লেইন, আইএলওর যে কমপ্লেইন, এগুলার প্রেক্ষিতে আমরা অ্যাক্টিভ হই কেন? আমরা তো আমাদের ওয়েতেই আমরা ওয়ে আউট করতে পারি। এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যে আসলে বিজনেস মোডটা তো এখন গ্লোবাল, এটা তো ন্যাশনাল ইস্যুতে বিজনেস নাই। বিশেষ করে রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে তো এই ইস্যুটা গ্লোবাল রিলেটেড। তো গ্লোবাল রিলেশন হলে স্ট্যান্ডার্ডটাও তো গ্লোবাল রিলেশনের সাথে রিলেটেড হয়েই আমাদের দেশে স্ট্যান্ডার্ড হবে। আইএলও কনভেনশন মিনস এটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড, সেটা ডেভেলপিং কান্ট্রি, ডেভেলপ কান্ট্রি, আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি সব কান্ট্রিকেই কিন্তু বিবেচনা করেই কনভেনশন হয়। সেই কনভেনশনের আলোকে আমরা আমাদের কাজটা কিভাবে করবো, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটিটিউডের প্রশ্ন। এই অ্যাটিটিউডের জায়গায় যদি দেখি, আসলে কম্পিটিশন আমাদের দেশেও আছে, যেটা উনি বললেন যে আমরা রেট, অর্থাৎ আমাদের যে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে যে রেট বৃদ্ধির প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন আমরা পারি না কেন? আমরা মেল প্র্যাকটিস করি, অর্থাৎ আমরা বায়ার্স ব্র্যান্ডস কাছে যাই যে আমি কম দামে তোমাকে দেব, আর এই কম দামে দিয়ে আমি কাজটা বাগায় নিতে চাই, আর এই যে লাভের জায়গা ও জায়গায় আমি কমাচ্ছি, সেই লাভটা আমি উঠানোর জন্য আমি শ্রমিকের উপরে যাই। আর শ্রমিককে প্রোটেক্ট করতে যখন ট্রেড ইউনিয়ন আসে, তখন আমার কাছে মনে হয় যে বোধহয় প্রোডাক্টিভিটি লস করতেছে। তা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে এই ট্রেড ইউনিয়ন, যারা বেসিক্যালি ট্রেড ইউনিয়ন করে, রিয়েল ট্রেড ইউনিয়নিস্টরা, তারা ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ওয়েল নোন হয়েই ট্রেড ইউনিয়ন করে, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সার্ভিসটা অনেক বেশি। আমি আমি এই জিনিসটা চ্যালেঞ্জিং ভাবেই বলতে চাই যে এটা আসলে এই ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে যে ভুল ধারণা পোষণ করা হয়, ট্রেড ইউনিয়ন যদি না থাকতো তাহলে আসলে আরো বেশি সংকটের ভিতরে পড়তো ইন্ডাস্ট্রি, প্রোডাক্টিভিটি। ট্রেড ইউনিয়ন আছে বলেই সংগঠিত রূপেই শ্রমিকরা আসে, আর সংগঠিত রূপে আসে বলে ডায়ালগের ভিতর দিয়ে এটা রেজুলেশন করার সুযোগ থাকে। এখন এই কাজটাকে ওয়েল ডান করার জন্য, সুন্দরভাবে করার জন্য আমাদের তো মেকানিজম দরকার। আমি খুব রিসেন্টলি একটা মুভমেন্টের রেজাল্ট দেখলাম, ইতিপূর্বে গার্মেন্টস হয়তো হয়েছে, আমার যে সেক্টরে বেসিক ট্রেড ইউনিয়ন করি, সেখানে দেখলাম ডিসপিউট রেজুলেশনের জন্য বাইপার্টাইট ফর্মে হলো না, ট্রাইপার্টাইট ফর্মের যে বডিগুলো আছে সেগুলো রোল প্লে করতে পারলো না, এমপ্লয়ার্সে চলে গেল কোর্টে। আলটিমেটলি শ্রমিকরা মুভমেন্টে গেলে এটাকে ফেস করতে চলে আসতে হলো বাংলাদেশের ল এনফোর্সেস এজেন্সিকে। ট্রাইপার্টাইট ফর্মের লিডারশিপ চলে গেল ল এনফোর্সেস এজেন্সির কাছে, স্পেশালি গোয়েন্দা বিভাগের কাছে। প্রাইম মিনিস্টার হস্তক্ষেপে সেটা হলো। তাহলে আসলে এই যে ছোট ছোট ডিসপিউট গুলা, সেইগুলাকে রেজুলেশন করতে যদি সারা রাষ্ট্রকেই এর সাথে ইনভলভ হইতে হয়, তাহলে এমপ্লয়ি যে রিলেশন, এই রিলেশনটা ডেভেলপ হবে কি হবে? আমি এক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের দরকার লেবার ল বলেন বা পলিসি বলেন বা রুলস বলেন, এইগুলা তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসলে আইনের ভাষা হওয়া উচিত পজিটিভ নেচার থেকে। আপনার অ্যাটিটিউড যদি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পজিটিভ না হয়, আপনি নেগেটিভ দিয়ে ল শুরু করলে পারে কিন্তু নেগেটিভ ইফেক্ট আসবে। যদি আমি একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে বলি যে বোনাস যখন দেওয়ার কথা হলো আইনে,
বা ভিজিটে, সেখানে বলা হলো যে এই বেসিকের বেশি হবে না। আমি এই টার্মোলজিটা ইউজ করলাম, নেগেটিভ টার্মটা। একজন মালিক এমপ্লয়ার্স তো ইচ্ছা করলে বেশি দিতে পারে, একজন শ্রমিক একজন মালিকের সাথে নেগোশিয়েট করে বেশি নিতেই পারে। এটাই হচ্ছে মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডের মানে হচ্ছে তাই। তাহলে আমি বলবো যে এই বেসিকের কম পাবে না, তাহলে পজিটিভ টার্মে গেল। কিন্তু আমি এই যে নেগেটিভ টার্মটা দিয়েই তো আরেকজনকে আমি প্রশ্ন করার সুযোগ তৈরি করে দিলাম। একদিকে শ্রমিক মনে করলো যে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে অন্যরাও তো এই নেগেটিভ টার্মের কারণে আমাকে ক্রিটিসাইজ করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে এই যে অ্যাটিটিউডটা ল ফরমেশনের বলেন কেন, শাস্তি বড় বেশি করেন আর কম করেন এতে আসলে কিছু যায় আসে না। মূলত আপনার অ্যাটিটিউডটাকেই যদি আপনি ঠিক করতে না পারেন, যে একটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রো আপ হইতে গেলে পারে ইন্ডাস্ট্রির যেরকম ক্যাপিটাল লাগবে, তার যেরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগবে, তেমনি লেবার ছাড়া তো সেই ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভাইভ করতে পারবে না। এখন কিন্তু নতুন অনেক সেক্টর আসতেছে, আইটি সেক্টর বলেন বা অ্যাপ বিজনেস বলেন, ফলে অনেক জায়গা তৈরি হচ্ছে। আপনি দেখেন একটা লেবার লকেই আপনি যদি দেখেন সংজ্ঞা, শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যাই আমি লেবার লর ভিতরে তিন ধরনের সংজ্ঞা করছি, আর 4 ধরনের প্র্যাকটিস আছে। করার ক্ষেত্রে লেবার ল একরকম, আমি শ্রমিক হিসাবে আমার রাইটস এনজয় করার ক্ষেত্রে একরকম। আবার আপনি যখন যাবেন এতে যান, যখন সুবিধা পাওয়ার ব্যাপার 5% প্রফিট শেয়ারিং, তখন আমি কিন্তু লেবার লকে এক্সপান্ড করে বলতেছি ম্যানেজার লেভেল থেকে শুরু করে একেবারে লেম্যান অর্থাৎ একজন জেনারেল ওয়ার্কার পর্যন্ত সে এই প্রফিট শেয়ারটা পাবে। আমি যদি প্রফিট শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে তাকে লেবার হিসেবে ট্রিট করতে পারি, তাহলে সবার রাইটসটাকেই আমি তো প্রোটেক্ট করতে পারি। সবাই হয়তো ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে না, কিন্তু লেবার লর যে রাইটস গুলা, এই রাইটস গুলো তো এনজয় করার অধিকার যেই লেবার দেয় তার কাছে আছে, তার লেভেলটা ওয়ার্কার্স হোক আর মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট হোক। এই যে আইনের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো যেহেতু নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসেস আসছে সামনে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি বলছে বা আইএলও কি বলছে, এটাকে যেমন আমরা বিবেচনা করব, তার চেয়ে বেশি বিবেচনা করব আমাদের রাষ্ট্রকে। যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে যদি উন্নত করতে চাই, তাহলে আমাদের জনজীবনের উন্নয়ন দরকার, শ্রমজীবী মানুষ বা শ্রমিকের জীবনের উন্নয়নের দরকার। যে সে যদি সাস্টেন করে তাহলে বিজনেস সাস্টেন হবে, আর শ্রমিক এবং বিজনেস সাস্টেন হলে রাষ্ট্রের সাস্টেনেবিলিটি আসবে। আমি কথা বেশি বাড়াবো না, মোয়াজ্জেম ভাই যেগুলো বলেছেন তার সাথে একটা জিনিস আমার রতন ভাই বলেছেন, কনভেনশন প্রশ্নে একটা জিনিস আছে যে আসলে আমাদের দেশটা একটা ফিশারিজ কান্ট্রি, যেখানে ফিশিং হয় প্রচুর পরিমাণ। আইএলওর একটা ফিশারিজ কনভেনশন আছে, যে কনভেনশনটা রেটিফাই হওয়া বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। হয়তো আমাদের ফিশিং বিজনেস হোল্ডাররা এটা কিভাবে দেখেন আমি জানি না, তবে এটা একটা কনভেনশন, যে কনভেনশনটা রেটিফাইয়ের প্রশ্নটা সামনে আসার দরকার। আর যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আসলে ডিসপিউট রেজুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সেই ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, ডাইফি বলেন বা ডল বলেন, যার যে এটা আছে, এইটার ক্যাপাসিটিটাকে আরো বাড়ানো, ফোর্স এদের ইনফোর্স করার যে অথরিটি, সেই অথরিটির জায়গাটা বাড়ানো। আর ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তার ফ্রিডমটা যত বেশি ইনশিওর করবেন, অবশ্যই আমি বলবো না যে ফ্রিডম মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খল জায়গায় যাওয়া। আপনি নিয়মের প্রেক্ষিতেই ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন কার্যকরী করা যায়, সেই জায়গাটাকে ইনশিওর করা। এটা যদি ইনশিওর করা যায় 1965 বা 69 এর লেবার লটাকে যদি আমরা দেখি, শ্রমিকের যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, তাতে কিন্তু মাল্টিপ্লিসিটি অফ ট্রেড ইউনিয়ন তখন তৈরি হয়নি। মাল্টিপ্লিসিটি অফ ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে তখনই যখন ট্রেড ইউনিয়নকে আমরা অন্যভাবে ইউজ করার জন্য পলিটিক্যাল উইল থেকে অগ্রসর হয়েছি। আমরা যদি ট্রেড ইউনিয়নকে যদি শ্রমিকের কল্যাণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিকের রাইটস প্রোটেকশনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনটাকে সাউন্ড রাখার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করি, তাহলে ট্রেড ইউনিয়নই বেশি পারে। কিন্তু এমপ্লয়ার্স কম্পিটিশনে আছেন, যারা বিজনেস হোল্ডার আছেন, আমি জানি বড় এবং ছোট ব্যবসায়ীরা একজন আরেকজনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন, কিন্তু শ্রমিক তো প্রতিযোগিতা করার সুযোগ নেই। শ্রমিকের হচ্ছে কাজ করেই তাকে মজুরি অর্জন করতে হয়। ফলে শ্রমিকই পারে, শ্রমিক প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতৃত্বই পারে ইন্ডাস্ট্রিকে সাউন্ড সিচুয়েশনে রাখতে এবং ব্রড জায়গা থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথটাকে দেখে জনজীবনের উন্নতির প্রশ্নকে বিবেচনা করে শ্রমিকের রাইটসটাকে সে ইনশিওর করতে। তো ধন্যবাদ আজকের আয়োজনে এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি বলবো বাংলাদেশটাকে বাংলাদেশের মধ্যে ভাবতে হবে, বিদেশি কোনো চাপের কাছে নাই, বরঞ্চ ভাবতে হবে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে আমার রিলেশনটাকে আমি কিভাবে রাখবো। সেই আউটলুকের প্রেক্ষিতে আমার অ্যাক্ট
রুলস এবং পলিসি তিনটাকে নির্ধারণ করতে হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব আশিকুল আলম আপনার মন্তব্যের জন্য, এবং আপনি শ্রমিকদের বিষয়গুলি খুব সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন, এবং আপনি যেটা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে ট্রেড ইউনিয়নকে আমাদের এই উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট করেই দেখতে হবে, এটাকে কোনো একটা অপোজিশন হিসাবে দেখলে ঠিক হবে না। কারণ যারা প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন করেন তারা কিন্তু সেক্টরের উৎপাদন, তার উৎপাদনশীলতা, তার সাস্টেনেবিলিটি, টেকসই যাতে থাকে এটা নিয়ে তার একটা ইন্টারেস্ট থাকে। এবং আপনি ফ্রিডম অফ ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলেছেন, ডিসপিউট রেজুলেশনের কথা বলেছেন, এবং ক্যাপাসিটি সরকারের এইসব ক্ষেত্রে বৃদ্ধির কথা বলেছেন। থ্যাংক ইউ Mr. Alam for drawing our attention to the need for constructive role of trade union, and that trade unionists who are real trade unions, they are also major stakeholders in the sector. So they want to grow with the sector. They are not oppositions. And you have mentioned about strengthening the dispute resolution capacity for more trade union freedom, and also that these various definitions in the labor law with regard to trade unions, you have mentioned that this should be more coherent and integrated. Thank you very much. আমাদের যে বিশিষ্ট আলোচক বৃন্দ আছেন তাদের শেষ আলোচক আছেন হলো জনাব মোহাম্মদ হাতেম। তিনি ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট BKMEA, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত, এবং তার বক্তব্য দিয়ে আমরা এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করব, তারপর আমরা মুক্ত আলোচনায় যাব। হাতেম ভাই আছেন? হাতেম ভাই আপনার মাইকটা আনমিউট করতে হবে। ইয়েস, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি। জি জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। In 7 minutes, please. Okay, 7. No, I will finish before 7 minutes, inshallah. Okay, thank you. So, assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Especially, I like to express my thanks to CPD, especially Mr. Dr. Ghulam Moazzem. He has presented a very good information in his presentation regarding the labor law and labor rules in lieu of European Union recommendation. So I like to thank especially European Union as a development partner of Bangladesh, and also especially in our apparel sector. And always they come forward to develop, to help our sector since long time. So in these regards, I had one observation regarding the European recommendation of labor rules and labor law amendment. It is, I think, that this recommendation which European Union given to our government, it is not from their side actually, because that means I like to say that if European Union, somebody from our side or somewhere, they're given all of these things to European Union, and European Union given to our government. That means I don't know, can I clear these things? That means আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মোয়াজ্জেম ভাই, সেটা হলো, এবং মুস্তাফিজ ভাই, সেটা হলো যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে ইয়েগুলি আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলি ম্যাক্সিমামটাই ওনাদের কাছ থেকে দেওয়া যেটা হয়েছে সেটা মূলত কেউ তাদেরকে এইগুলি দেওয়ার জন্য ইনসিস্ট করেছে, এইটাই আমি বলতে চাচ্ছি। কারণ এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে যে জায়গাগুলিতে আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের অবস্থান ক্লিয়ার করেছি। যেমন বিধিমালার মধ্যে মোট 12টা অবজারভেশন, সেখানে 6টা আছে যেগুলো আমরা আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই, বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে আসলে এগুলি কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্টেবল না।
যেটা আশিক ভাই এবং রতন ভাই যেটা বলেছেন, আমরা অলওয়েজ তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আশিক ভাই, রতন ভাই যেরকম ভাবে বাংলাদেশে আমাদের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করেন, যে রেসপন্সিবল ট্রেড ইউনিয়ন বা রেসপন্সিবল যে শ্রমিক নেতৃত্ব যেটা বলে সেটা ওনারা করেন, এবং যার জন্য এটা আমরা অলওয়েজ ওনাদের সাথে একটা অত্যন্ত আমরা সম্পর্ক রেখে আমরা কাজ করে থাকি একসাথে। কিন্তু সব শ্রমিক নেতা বা সবাই কি রেসপন্সিবল ট্রেড ইউনিয়ন বা রেসপন্সিবল শ্রমিক নেতৃত্ব করেন, এটা কিন্তু আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। সুতরাং এই জায়গাগুলিতে আমার মনে হয় যে আমাদের আগে নিজেরা বসে এই জায়গাগুলি একমত হওয়া দরকার। মানে আমাদের যারা শ্রমিক নেতৃত্ব করেন, রেসপন্সিবল শ্রমিক নেতৃত্ব, আজকে এখানে যারা দুইজন উপস্থিত আছেন বা আরো যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন, সবাইকে নিয়ে এই জায়গাগুলি আমার মনে হয় আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা মতামত দিয়ে আমাদের নিজেদের ঐক্যমতে পৌঁছা দরকার। এরপরে আমরা হয়তো সরকারকে আমরা এগুলি দেব, যেটা আমরা ইতিমধ্যে আমরা বসেছি। তো এই জায়গাগুলিতে যেমন বেশ কিছু, যেমন আশিক ভাই যে একটা কথা বলেছেন যে নেগেটিভ কথাটা না বলে আমাদের পজিটিভলি বলা দরকার, যেমন উনি বেসিকের বেশি হবে না বলছেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা বেসিকের বেশি হবে না না বলে সেটা আমরা বলতে পারি এইভাবে যে যে দুইটা বোনাস যেটা হবে সেটা বেসিকের সমপরিমাণ বা সর্বোচ্চ বেসিকের সমপরিমাণ হবে, তাইলেই কিন্তু এটা পজিটিভ সেন্সে উপস্থাপন করা হয়। আমরা হয়তো ভাষাগত ভাবে ওগুলিকে একটু সংশোধন করে নিতে পারি, তবে বেসিকের কম হবে না এইটা বলা যাবে না। এই কারণে আশিক ভাই, যে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সবগুলি ইন্ডাস্ট্রির সক্ষমতা কিন্তু সমান নয়, এই কারণেই মূলত এটা ওই কথাটা আসছে যে বেসিকের সমপরিমাণ হবে বা এর বেশি হবে না। আমরা এই জায়গাগুলিকে আমরা হয়তো এইভাবেই রেকটিফাই করতে পারি। আর লেবার ল এবং রুলস যেগুলো আছে আমাদের, আপনারা জানেন যে ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আমরা আমাদের সময়ের প্রেক্ষাপটে, সময়ের প্রয়োজনে আমরা টাইম টু টাইম এগুলি পরিবর্তন করব, এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক। এবং আমরা করেছি, আপনারা দেখেছেন যে 2006-এর পরে 2013-তে এবং 2012-তে আমরা এইগুলি যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছি। এখনো আমরা এই কাজগুলি যুগোপযোগী করার জন্য আমরা বর্তমানে, আপনারা জানেন যে কমিটি কাজ করছে, মন্ত্রণালয় কাজ করছে, আশিক ভাই বা রতন ভাই, আমরা সবাই একসাথে বসেই কিন্তু এই কাজগুলি করছি। কিছু কিছু জিনিস আছে যে আমরা জানি যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কি হওয়া উচিত, কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটটা বিবেচনায় নিয়েই সেখানে আমাদেরকে ওই জায়গাগুলি রেকটিফাই করতে হবে। এখানে আমাদের সরাসরি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডকে নিয়ে আসলে হবে না, কারণ আমরা কি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে লিভিং ওয়েজ পাই? আমরা কি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে কি আমরা প্রাইস পাই? যেটা দিবু ভাই যেটা তার আলোচনা বলেছেন, বাইরেরা আনএথিক্যাল বাইং প্র্যাকটিস করছে। ইভেন এই করোনাকালীন সময়ে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের যে রপ্তানির যে পরিস্থিতি, সেখানে আমাদের অর্ডার আমরা এক্সপোর্ট করছি, কিন্তু প্রাইস আমাদের যে পেমেন্ট দিচ্ছে বাইরেরা 180 দিন পরে, 200 দিন পরে, 195 দিন পরে, 120 দিন পরে। আবার অনেক বায়ার সিম্পলি একটা মেইল দিয়ে বলছে যে অর্ডারগুলি ক্যান্সেল। তারা কি এই জায়গাটা কি একবারও ভেবেছে যে এর কনসিকুয়েন্সটা কি? যে ক্যান্সেল করে দিলে তাহলে আমার যে এত বড় ইনভেস্টমেন্ট এখানে ইনভেস্ট হয়ে গেল, আলটিমেটলি আমাদের আমরা কোথায় যাবো এটা নিয়ে? এবং এই ধরনের আনইথিক্যাল বাইং প্র্যাকটিস যখন হবে, তাহলে আলটিমেটলি সাফার তো আমরা যেমন ইন্ডাস্ট্রি যেমন করবে, পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির যারা মেম্বার অর্থাৎ শ্রমিক সহই কিন্তু এটার সাফারিং পড়বে। এই জায়গাগুলি আমার মনে হয় কখনই একতরফা কোনো কিছু হয় না। এই ধরনের যে কোনো কিছু যখন আমরা রেকটিফাই করতে যাব, তখন সব পক্ষকে কিন্তু অনবোর্ড করতে হবে, আদারওয়াইজ এক পক্ষ মিলে কিন্তু এগুলি কখনোই করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই জায়গাগুলিতে আমাদের আরেকটা যেটা সিবিডির প্রেজেন্টেশনে যে জিনিসগুলি উঠে আসছে, মজমের প্রেজেন্টেশনে খুব অনেক কিছু ভালো ভালো জিনিস খুব সুন্দরভাবে তিনি তুলে আসছেন। উনি এখানে এই জিনিসগুলি আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় মজ্জেম ভাই বা সিবিডির সাথে বিজিমি এবং বিকিমি আমরা যদি একটু বসতে পারতাম, তাহলে এই জায়গাগুলিতে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের দ্বিমত আছে, কেন আছে আমরা যুক্তিসঙ্গত বিষয়গুলি তুলে ধরে আমরা হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম, বা সামনেও এটা হয়তো সুযোগ হতে পারে। প্রয়োজনে আমরা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন আমাদের সাথে কাজ করেন, আমরা সহ একসাথে বসে হয়তো সেটা আমরা করতে পারি। এই জায়গাগুলি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। আমাদের পক্ষ থেকে রেসপন্সিবল এখানে যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে ইয়েগুলি আসছে, ম্যাক্সিমাম গুলি
ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রিক রেকটিফিকেশন নিয়ে আসছে। কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে, বাট কিছু কিছু জিনিস আছে কোন বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই গ্রহণ করার আমার মনে হয় কোনো সুযোগ নেই। এই জায়গাগুলি আমার মনে হয় আমাদের একসাথে বসে একটু কাজ করা দরকার। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ হাতেম আপনার বক্তব্যের জন্য, এবং আপনি বেশ কিছু পয়েন্ট তুলে এনেছেন, কিছু কিছু জায়গায় দ্বিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু লাস্টে আপনি যেটা বলেছেন যে বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমাদের এটা করতে হবে এবং আমাদের সবাই মিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনি বলেছেন, সেটা হলো যে রেসপন্সিবল ট্রেড ইউনিয়নিজম, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় যে এন্টারপ্রেনারদের দিক থেকে। এবং সেখানে আমাদের যারা আজকে দুজন ছিলেন, এবং আপনি বলেছেন যে তাদের মতো মানুষদের সাথে কাজ করতে আপনাদের অসুবিধা হয় না, কিন্তু কোন জায়গায় তাহলে অসুবিধা হয় সেটা হয়তো আপনারা বৃহত্তর সবার সাথে বসে হয়তো সেটা আলাপ আলোচনা করে নিতে পারেন। আর যেটা বলেছেন যে সিপিডির কথা, অবশ্যই আমরা তো সবসময় আপনাদের সাথে কনসালটেশন করি কোনো একটা গবেষণা করার সময়, তো সেইটার আমাদের এটা ফাইনাল করার আগে আপনাদের এসব বক্তব্য আমরা আরো শুনবো। থ্যাংক ইউ মিস্টার হাতেম ফর ইউর ভেরি কনস্ট্রাকটিভ remarks, and you have mentioned that you as entrepreneurs you don't have any problem with those who practice responsible trade unionism, but you have also mentioned that there are others who may not pursue some of the provisions which a responsible trade union should pursue, and you are open to discussing these with trade union activists. Thank you very much. আমরা খুবই প্রাণবন্ত আলোচনা শুনলাম। আমাদের যারা বিশেষ কমেন্টেটর ছিলেন দুজন, এবং আমাদের যে চারজন আমাদের ডিস্টিংগুইশড ডিসকাসেন্ট ছিলেন, খুব সুন্দর একটা আলোচনা হয়েছে। আমরা এখন মুক্ত আলোচনার দিকে যাব। আমাদের সাথে বেশ অনেকেই যোগ দিয়েছেন। আমি একটা পর্যায়ে আই হ্যাভ সিন His Excellency Mr. Benoit Prefontaine, Honorable Canadian High Commissioner in Dhaka. If you are here still, Excellency, we'll be very happy if you indicate that you like to take part in the discussion. We have also been joined by Mr. Redbound Raisin, our partner, Networks Matter. He is also with us, and we would also like to hear from him as well. And also we have amader aro oneke achen, ebong then we will go to our two very distinguished guests of honor. So এখন আমরা মুক্ত আলোচনায় কেউ যদি বলতে চান, আমি দেখছি যে এখানে কল্পনা আক্তার আছেন। কল্পনা, আপনি কি বলতে চান? কল্পনা আক্তার, জি জি বলুন, সংক্ষেপে 2-3 মিনিটের মধ্যে বলুন। জি, আসলে আমি প্রথম থেকেই শুনছিলাম। আমি বাংলা বলে সমস্যা নেই তো? না না, বাংলায় বলুন। জি আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি প্রথম থেকেই শুনছিলাম। আসলে মুয়াজ্জেম ভাইকে অনেক ধন্যবাদ, যে খুবই থরো করে লেখা হয়েছে, এবং এরপর রতন ভাই কথা বলেছেন, ইয়া ভাই কথা বলেছেন, সবগুলো মানে শ্রমিকদের থেকে হচ্ছে মোটামুটি সব উঠে এসেছে। একটা জিনিস হচ্ছে আমরা সবাই বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস করা উচিত যে আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থে বা শিল্পের স্বার্থে একে অন্যকে হচ্ছে সাপোর্ট করতে হবে। শিল্প ছাড়া শ্রমিক নেই, একইভাবে হচ্ছে শ্রমিক ছাড়াও শিল্প নেই। তো এটা আমাদের বুঝতে হবে। আর জিএসপি প্লাস পর্যন্ত যেতে হলে, বা আমাদের যে জিএসপি সুবিধাটা এখন আছে এটাকেও যদি আমরা ধরে রাখতে চাই, তাহলে তাদের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনের যে বিষয়গুলো আছে, যে ক্লজগুলো আছে লেবার অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের, সেটা হচ্ছে আমাদের সরকার তথা আমাদের মালিক তাদেরকে হচ্ছে মানতে হবে। আর আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাই, যে আইনকে যতই আমরা শুধরাই, আইনকে যতই আমরা ভালো করি না কেন, আইনের সঠিক যদি প্রয়োগ না থাকে তাহলে হচ্ছে সেখানটায় খুব বেশি উন্নয়ন কিন্তু হবে না, শিল্পের বলি আর শ্রমিকেরই বলি। তো আইনের যখনই হচ্ছে কোনো পরিবর্তন হবে, সেই জায়গাটাই হচ্ছে সেটার প্রয়োগটা হচ্ছে যাতে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স ফ্রি হয়, সেটা প্রয়োগটা হচ্ছে যাতে হচ্ছে
করাপশন ফ্রি হয়, সেই জিনিসটাতে হচ্ছে সবাইকে নজর দিতে হবে, বিশেষ করে হচ্ছে সরকারকে। আর আমরা যদি, যেহেতু হচ্ছে এটা এমন একটা ফোরাম, আমরা একটা রিসার্চ বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি, খুব ছোট ছোট বিষয়গুলো তুলে না আনি, যেহেতু এখানে যদিও খুব বড় স্কোপ ছিল, এখানে মালিকরা ছিলেন, এখানে সরকারের লোক ছিলেন, আমরা যদি বলতে পারতাম যে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে কি প্রবলেমগুলো হয়, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে যেই কি প্রবলেমগুলো তারা ফেস করে, আসলে সেগুলো বলার মনে হয় যে আরো ছোট পরিসরে মালিকরা যেখানে থাকবেন বা শুধু সরকার থাকবেন, সেখানে আমরা আলোচনাগুলো করতে পারবো। কিন্তু আমি সর্বশেষে যেটা বলবো যে কোনো গাইডলাইন, যে কোনো আইন, যা কিছু আমরা উন্নয়নের জন্য বানাই না কেন, সেটা যাতে হচ্ছে কোনো কমিউনিটিকে দেখানোর জন্য না হয়, কোনো বিজনেস গ্রুপকে দেখানোর জন্য না হয়, সেটা সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে অনেক জরুরি, সেটা শিল্পের সাথে, শ্রমিকের সাথে এবং দেশের সাথে। ধন্যবাদ। Thank you for bringing our attention to a very important point, that for the industry's sake, it is genuine cooperation between the entrepreneurs and the workers which matter. And you have also made the point that if we want to get GSP plus, then obviously there are provisions which the GSP plus enforcement will entail. So we'll have to listen to what those provisions demand from us. So this is very important, I think, because there was a point made that we should do the provisions according to our reality, but since this is related to availability of GSP plus, we will have to also listen to what those provisions are demanding of us. So thank you very much. আমাদের সাথে মিস্টার ফারুক আছেন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন সেক্রেটারি জেনারেল। ফারুক আছো? Thank you, sir. Achi, thank you for giving me the floor. In fact, I requested for because I have another meeting. First of all, sir, I would like to congratulate CPD and particularly Mozambai for having undertaken an in-depth research on this particular issue, especially finding out the gaps in the labor laws that we have. These are extremely important, of course. I would like to rather view the whole thing in a slightly different way. Of course, these labor standards, workers' rights, then labor laws and associated issues are definitely linked to GSP plus issues. But of course, first of all, bringing changes in the laws and bridging the gaps and improving the overall worker standards, overall labor standards, I don't think, which I agree with my dear friend Ashik Bhai, it should be for our own purpose. It's not. I don't like to take that because of the pressure given by the European Union or ILO. We got to do it. No, it's for our need. It's for our purpose. It's for our development, our social progress. It should be done as we are graduating from the LDC. So people should get the benefits of the overall development and growth. GSP plus issue, I would like to view in a different way. Of course, there is a link, there is no doubt about it, but then GSP plus issue is primarily a political issue. How have Pakistan got GSP plus? Do you think that Pakistan's labor law and labor standard is much more better and improved than ours? We deal with labor laws of various countries, may not be very actively, but we do compare at times labor laws of different countries. How Bolivia got GSP plus? How Philippines got GSP plus? Overall standard of those, if you read the various reports, and particularly reports of the International Trade Union Confederations, the overall standard of labor standards, workers' rights are not very different. That is what exists in Bangladesh, but they have got already GSP plus. For getting GSP plus, there are other issues where need to give emphasis. But if the discussion is for improving the labor standards, labor right, and bridging the gap
for our own purpose, I give more emphasis to that particular philosophy than instead of linking it with the GSP plus. Bangladesh already does not qualify to get GSP plus until and unless GSP regulations is changed in the import criteria. And I'm sure, sir, Dr. Mustafiz, Dr. Muazzam, they are much more expert than that of me on those particular issues. In order to gear up for getting GSP plus, we need to work in a different way, in a different engagement, at a different dimension. But certainly, we don't ignore and give less importance to the gaps that exist in the labor laws and associated issues. Dr. Muazzam has brought out quite a good number of gaps in the labor laws. Possibly, if I would have undertaken research, I would have brought out much more than that. If another one would have undertaken that research, possibly would have found out much less. So these are all debatable issues, and we need to engage and come to a consensus. And what has been mentioned by my sister Kalpana Akhtar, I would like to reiterate that yes, implementation of the laws is extremely important, and of course there are gaps. I don't disagree, but depending on the overall socio-economic context of Bangladesh, we must address this particular issue for our own purpose, for our own development. Besides, labor law amendment and review is a tripartite process where there are scopes and opportunities for each and every social partners to have the contributions and express views. Already, you know, the new labor law review committee has already been formed and gazetted. And definitely we are, from the Employers Federation, we are very much engaged to address those gaps as far as possible. It is not possible to streamline everything overnight, but definitely it's a gradual process, and it's a dynamic process. And Bangladesh Employers Federation will remain continuously engaged in bringing overall a higher standard in terms of regulatory issues. Thank you. Thank you, Mr. Farooq, for those points. And your last point is very important, that it's a continuing process, and we will have to keep on improving, and that it should be a demand-driven process, driven by our own needs to ensure that labor rights are enforced. But I think that in that process, if we can do that, then in that process we will also be able to comply with what EU GSP requirements are. So I don't see any conflict with regard to that. Thank you very much for those points. I would now like to bring in our partner, Mr. Redbound Raisin from Networks Matter. Mr. Raisin, please. Mr. Rain. Yes, hello? Yes, please. Your 5 minutes. Yeah, I don't need that much time. Thank you very much, everybody, and thank you very much for the report as well. I just wanted to give a quick update really from some of the developments in Brussels. We are expecting the new GSP draft regulation to be sent to the European Parliament and the European Council by April, which obviously will give us some insights as well as to the eligibility criteria that will be in place, which I think is very important for Bangladesh as well and other graduating countries. And secondly, I think the enforcement is going to be really stepped up. If we look at the debates happening right now, and also the position from DG Trade, so the part of the commission that's in charge of implementing GSP, they've set up new complaints mechanisms. They have a chief enforcement officer, a chief trade enforcement officer in place now as well. So there's that is happening, but at the same time, we also see
the development of new EU human rights due diligence legislation, which really will look into the supply chain of companies that are sourcing their goods from all around the globe, and to ensure that there's no infringements happening in these supply chains. So this discussion that we're having now is not going to go away if we look at the developments from Brussels. And in my opinion, I think they're going to be intensified really in the coming years. And then there's also the European Green Deal, which could have an effect on Bangladesh as well. If we look at one of the priority areas, there is also the textile and garment sector and the circularity and of some of the products. So how are we going to reuse clothes? How are we going to reuse cotton, et cetera, et cetera. I want to leave it at that because I think there's more speakers that want to intervene, obviously. Happy to answer any questions also via email, and I'll put my email address in the chat. So thank you again for the report. It's really good, and thank you very much for the discussion until now. Thank you, Mr. Redbound. Thank you very much. You have mentioned about that the draft will be sent to the European Parliament and European Commission by April. So there are only about 3 months there. And you have rightly drawn our attention to the fact that enforcement will be an issue, and also about the European Green Deal and its association with our textile and garments with regard to reuse of the materials. So thank you very much. জনাব রেজিন আমাদেরকে বলেছেন যে এখন যে ড্রাফটটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, যেটার প্রেক্ষিতে আমাদের এই আজকের এই আলোচনা, সেই ড্রাফটটা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিলে ব্রাসেলসে সেখানে এপ্রিল মাসে যাবে, এবং ওনার ধারণা যে লেবার এনফোর্সমেন্ট সেখানে একটা বড়ভাবে আসবে। এবং তিনি এটাও বলেছেন যে সেখানে গ্রিন ডিল যেটা আর কি বলা হয় যে পরিবেশ বান্ধবভাবে আমরা উৎপাদন করছি কিনা, বিশেষত রেডিমেড গার্মেন্টস টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে সেই সব ইস্যুসগুলোও আসবে। সুতরাং আমাদেরকে এগুলো নজরে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Our guest of honor, Mr. Teomo Putinin, he will have to leave. So he is country director, ILO country office, Dhaka. Mr. Teomo, I would like to bring you at this point. Thank you, and I hope that I'm well audible. Yes. It's been a really interesting and a good discussion, and a very timely discussion, and I wish to also thank CBD for convening this. So I'll comment on some of the higher level sort of reflections that I have. First, I think we need to acknowledge the fact that there have been positive changes in this space, right? And I think in the last 8 years, quite a good foundation for further improvements has been made in almost all of the technical areas that have been referenced, be it on labor law, be it on standards, be it on industrial safety, be it on child labor, be it on addressing trafficking in persons issues, and also in relation to social protection, which has not been part of the discussions, but which I think increasingly will be part of the discussions going forward. So we need to recognize that. And very recently in just November this last year, in the ILO governing body, or during the ILO governing body, the government spoke about these measures that they have been taken, but also committed to a new type of a national action plan on labor going forwards. So there was a recognition that while there have been initiatives, further initiatives are being developed, and there is a high-level commitment from the government to do so. So, and also what I think was very important, and was also and has been referenced here today, that such national action plan and such initiatives would
should be developed through tripartite consultations and using the existing social dialogue mechanisms such as TCC and others. So I think there is that kind of a commitment and that kind of a vision for taking these issues forward. Now, in many ways in this discussion, I think the key areas of fundamental investment have been highlighted. One of them is the continuity of the reforms. And these are really reforms in relation to improved standards and governance, right? So the progress going forward in terms of further review of the labor law, implementation rules, and extension of these to compatibility with these, with, for example, EPZ and SEZs, is highlighted and continues to be extremely important. But it's also about bringing in increasing capacity and quality in the existing institutions, such as is in the labor inspection system, such as is in the issues around labor courts, or developing further alternative dispute resolution systems and arbitration and conciliation systems, for instance. And that requires a vision that is not a vision only for 1 year, but it requires investment in building those institutions, using those institutions, and living through those changes that are enshrined in the labor laws and standards. And that brings the third issue, which is the issue of increasing awareness and understanding of the values around improved labor market governance and effectiveness of these systems, right? And that's where the tripartism, that's why the role of workers, that's why the role of employers, and coming together of the government to have a common values and vision, be it under a labor policy or be it under a national action plan, but increasing dialogue and a deepening of dialogue is very important in our views, not only to bring the initial changes forward to full fruition, but also looking at the broader needs of Bangladesh graduating as an LCD country, right? And I think some of the speakers we're talking about, the world of work is changing. So it's not only to look at today. One has to have a process of looking forwards because of the technological changes, because of the way that the work is changing. For example, one of the trade union colleagues talked about the labor contract and how the labor contract has to change because the nature of work may be changing. And also because there is increasing need to promote moving from informality to formality of work, right? So that can only happen for the whole benefit of the country if the labor market institutions are strong. And if there is a continuing discussion and dialogue in terms of what should the future of the labor law look like, what should the future of labor administration look like, and so forth. So I think there is that kind of a forward-lookingness already that I hear, and I think this is a very good moment to continue to work on all of these issues. And on some of the specifics, I wish to remind us that there already is, for example, a national action plan on child labor, which I think should be used as a vehicle because it combines a all of society approach, right? It has multiple ministries from the government, it has the civil society, it has the UN organizations and other organizations jointly committed to addressing child labor, right? Same goes for the issue of addressing trafficking in person. There is a national action plan invested by the Ministry of Home that is looking into improvement of how to address trafficking in persons.
And there is a national process to address gender-based violence that the UN system and the ILO and others are very much invested in promoting. So I just want to remind us that some of the issues that are very well reflected in the research, there are national processes that exist and can be utilized, and in our view should be utilized to further improve on the many ways to address child labor, trafficking of person, education for all, and so forth. But when it comes to the standards and institutions of work, it is extremely important that the existing social dialogue mechanisms are indeed utilized, and that there is that reflection of how fast and in what manner and can the labor laws be reviewed to address those issues that the ILO supervisory mechanisms have been put forward, which are fundamental labor rights issues, but also having a forward-lookingness to address the various questions that will arise in terms of the future of work to continue to promote the socioeconomic development of Bangladesh. And we as ILO naturally stand ready to support those processes as we always have. Over to you, sir. Thank you, Mr. Tomo. We do appreciate the excellent partnership between ILO and Bangladesh and the excellent work that you are doing, and Bangladesh is benefiting from those. And thank you for your comments. You have put the discourse in the context of broader national development, and that is very important because all these discussions, the major aim is to take Bangladesh forward. And you have mentioned that there are many processes which are there, which we can take advantage of. And you have emphasized the need for social dialogue because it is a continuing process. And you have also mentioned about some of the areas where we need to do more work. Particularly, you have mentioned about labor issues in the EPZ and the domestic tariff area, and some of the other issues. Thank you very much for being with us, and ILO support is very much appreciated. And CPD particularly has benefited from our partnership. So this is an opportunity to also thank you for that. Thank you very much. Shudhi, Mr. Tomo আমাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন যে সোশ্যাল ডায়ালগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশে এখন অনেক প্রক্রিয়া চলছে যে প্রক্রিয়াগুলোর সুযোগ আমরা নিতে পারি এই লেবার ইস্যুসগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য, এবং এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে রোডম্যাপ আমরা করতে চাচ্ছি সেদিকেও আমরা অগ্রসর হব। আমরা আপনাদের সবার পক্ষ থেকে মিস্টার তোমোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ILO বাংলাদেশে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যারা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করছে, এবং সিপিডির সাথেও ILOর একটা খুব ভালো সম্পর্ক আছে। আমরা যৌথভাবে অনেক কিছু আমরা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড দেন from the floor, Miss China, are you there? We will go to Her Excellency, Miss Renze Tiernik, but before that, Excellency, if you have a few minutes, I would like to bring one or two. Miss China, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? থ্যাংক ইউ ভাইয়া। বলুন। জি, আমার অল্প কথা, আমাদের যে টেরিটরিয়াল লিডাররা বলেছেন, আমাদের মনের কথাই বলেছেন, আমাদের যে কথাগুলি কল্পনা বা শেখদা বা রতন ভাই। তবে আমি খালি একটু কথা বলবো যে ইচ্ছা শক্তি হলো বড় শক্তি। যদি আমাদের সরকার এবং যেহেতু আমি ফ্যাক্টরি লেভেলে আমরা দেখাশোনা করি, গার্মেন্টস সেক্টরটাই করি, ওনাদের যদি ইচ্ছা থাকে যে না আমার দেশ, আমার শ্রমিক, আমার জনগণ এরা যদি ভালো থাকে, ওনাদের ইচ্ছায় কিন্তু সবকিছু পরিবর্তন বা সুন্দর একটা এইভাবে চলে আসে। আর টিসিসির কথা আমি বলতে চাই, এই যে গার্মেন্ট টিসিসির ব্যাপারটা, এই যে যখন এটা গঠন হয়েছিল তখন কিন্তু একটা ক্রাইসিস মুহূর্তে গঠনটা হয়েছিল, এবং সেই ক্রাইসিস মুহূর্তে এটা করার পরে
কিন্তু দেখা গেল কি ওই সময়টা খুব মিটিং চলতেছিল। আমরা দেখতে পাই বিগত দিন থেকে যখন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন গভর্নমেন্ট বা মালিক পক্ষরা এগিয়ে আসে সেটাকে কাজ করার জন্য, সেটাই করে। কিন্তু যেই কিনা এটা একটু ভালোর দিকে আসে ওটাকে ভুলে যায়। কিন্তু এই গার্মেন্টস টিসিসি নিয়ে আমি কতবার বলেছি, আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পক্ষের থেকে বলেছি এবং শ্রমিক পক্ষের থেকেও বলেছে যে গার্মেন্ট টিসিসি যদি চালু থাকতো অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বা এই যে কোভিড-19 সময় কত রকমের সমস্যা কত হয়েছে, কিন্তু না, এটা কেন জানি এটা আমি বুঝতে পারলাম না যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বা মন্ত্রণালয় এটাকে অন্যভাবে দেখে। আর যেটা হলো জেনারেল আসল যে টিসিসিটা, এটা তো অনেকগুলো সেক্টর নিয়ে, অনেকগুলি সেক্টর কথা এই করতে যায়, দেখা যায় অনেক সমস্যা। আর আরেকটা বিষয় যেটা আমি তুলে ধরবো যে সেক্টর নিয়ে কথা বলবে, যে করবে, আইন সংশোধনী করুক বা করুক, সেই সেক্টরের বা সেই শ্রমিক প্রতিনিধিরা যদি ওখানে উপস্থিত থাকে। ওই হাতেম ভাই বলেছেন যে ওনারা ছিলেন বা খুব, হ্যাঁ অবশ্যই ওনারা খুব ভালো কিন্তু আমি বলি যে আরো কিছু সংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে এবং গভর্নমেন্টকেই এগিয়ে আসতে হবে ফার্স্ট। আর মালিকরা তো অবশ্যই থাকবে। গভর্নমেন্ট যদি চিন্তা করে যে না, শ্রমিকের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য আমাদের কিন্তু এই কোভিড-19 যে চোখের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে গিয়েছে কোথায় কোথায় ক্রাইসিসটা ছিল, কোন জায়গাগুলি সমস্যাগুলি ছিল, সেগুলি যদি আমরা পূরণ করতে পারি সবাই মিলে। এবং আমরা এটাও জানি দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু ডায়লগ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই ডায়লগ যদি পজিটিভ ওয়েতে বা ভালোর দিকটা হয় সেটা কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মিস চায়না আপনার বক্তব্যের জন্য এবং যে পয়েন্টগুলি আপনি এনেছেন। ইউ হ্যাভ মেনশনড অ্যাবাউট ব্রডেনিং দ্য ডায়ালগ, ব্রিংিং স্টেক হোল্ডার্স টুগেদার, and particularly যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, you have mentioned about COVID-19 and COVID-19 has exposed many of the weaknesses which is important. So এবং আরেকটা আপনি বলেছেন যে we when there is a crisis we do something but then we forget, so there is no continuity. So this is also very important. আমার মনে হয় যে একটা কন্টিনিউইং ডায়ালগটা থাকা দরকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফ্লোরে কি আর কেউ আছেন কিছু বলতে চান? 1 মিনিটে। আচ্ছা, যদি না থাকেন আমরা অনেক একটা প্রাণবন্ত আলোচনা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শুনেছি। আমার মনে হয় যে বিভিন্ন দিক এখানে উঠে এসেছে। মজেম, এনিথিং বিফোর আই ব্রিং ইন হার এক্সেলেন্সি? No, thank you for everyone who have intervened the discussion, and I think this paper will help the stakeholders, particularly the tripartite committees, and also the other stakeholders to thought through the ongoing discussion process where need to put more emphasis in the future course of their discussion and debate. And CPD will be very helpful to support any sorts of discussion, whether at the government level as well as at tripartite level, providing its technical support and knowledge-based supports to facilitate and effective, make the discussion effective, which will help to formulate better laws, rules, which are necessary to strengthen our labor rights in the industrial sector. Thank you, Muazzam. I think this is the last point is very important. We do research not because just to produce a paper. The ultimate aim for CPD is to influence policies and also contribute to policy making in Bangladesh. And so we remain open based on our research to be engaged with the policy making process, and we will be very happy if our technical expertise is found to be useful. Yes, Mr. Zakir Hussain may want to say something. হ্যাঁ, জাকির ভাই বলেন তাহলে, আমি then I will bring in her excellency. না আমি কিছু বলছি না, হঠাৎ করে আমি বলছি না, আমি শুনছি, খুবই ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ। আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। Thank you, Zakir bhai. Thank you. So as I was mentioning, the whole purpose of our research is to contribute to policies, raise awareness. So we will continue to do that, and we will work with key stakeholders, with government agencies, and will be open to discussion. This is not the last word, but this is very important.
Yes, Mozam. Mr. Firoz Alom has raised hand. হ্যাঁ, একটু সংক্ষেপে বলতে হবে। হ্যাঁ, বলুন। Yes, thank you very much, sir. আমার নাম ফিরোজ আলম, আমি জিআইজে এর কাজ করি। আমি শুধু ছোট্ট একটা রিকমেন্ডেশন দেব যে after Rana Plaza there was a national plan of action. সো যদি মোয়াজ্জেম স্যার জাস্ট আপনার এই পুরো রিপোর্টের মধ্যে যদি একটু কনসিডারেশন করেন যে ন্যাশনাল প্ল্যান অফ অ্যাকশনের কি কি স্টেপুলেশনস গুলো ছিল এবং তার বর্তমান অবস্থাটা কি, পার্টিকুলারলি আমি যেহেতু এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স স্কিম নিয়ে কাজ করি, সো দ্য নাম্বার 13 ক্লজ, দ্য ক্লজ নাম্বার 13 অফ দ্যাট ন্যাশনাল প্ল্যান অফ অ্যাকশন, সেখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা হয়েছিল যে ন্যাশনাল লেভেলে একটা পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স স্কিম অর এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম, এবং অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারও বিভিন্ন সময় বলবার চেষ্টা করেছেন যে অ্যাটলিস্ট আমাদের সেক্টরাল হলেও একটা পার্মানেন্ট স্কিম থাকা উচিত, যা আমাদের বিভিন্ন ক্যাটাস্ট্রফি হলে সেখানে কোনোভাবে বিগ সাপোর্ট দিতে পারে। সো এই বিষয়গুলোকে যদি, বা আমি পার্টিকুলারলি ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স স্কিমটার যদি কোনো রিফ্লেকশন আপনার এই রিপোর্টের মধ্যে আনা যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। Thank you. I think very important point, Firoz. Mozam, please take note of that because it is also associated with the discussion that we are having today. So thank you very much. আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আমাদের guest of honor, Her Excellency Miss Rense Tiernik. She is Ambassador, European Union Delegation to Bangladesh. As the discussion that we are having today, from that perspective, obviously, her presence is very important for us, and this is also an opportunity to say thank you to the European delegation for all the support they are extending, particularly during this COVID time. The initiative that the European Union has taken is really is something which makes European Union distinct from perhaps many others. So we appreciate that. Excellency. Yes, thank you very much. And let me start first by thanking CPD of doing these studies, and especially also to bring the stakeholders together for these kind of discussions. I think this is an important platform, and to see stakeholders from across the board with their recommendations, their criticisms, and their inputs. I think that's useful for all of us who are working on these important issues. As you know, we have been starting an enhanced engagement on EBA with Bangladesh, and we had a very fruitful joint commission in October 2019. And in that joint commission, we decided on a common roadmap to help Bangladesh to streamline and to get ready for first of all, for the graduation and with for Bangladesh on EBA, but then of course also with the perspective of the graduation and possible eligibility to GSP+. And I think this roadmap is really the key on where we stand now in our discussions. I have to thank ILO as well for their very good facilitating role in discussing the roadmap together with the government. And I'm happy to say that we've had 3 very good technical meetings, and that should help hopefully to finalize the roadmap in the coming weeks or months. So these technical meetings took place end of December and early this month. So I think good progress has been made. So let's keep that up. I just wanted to react briefly on a few points that were made, very good points by some of the participants. I note from the trade unionists and also from the Employers Federation, the emphasis on labor rights. It's of course not only something that is important for the EU, and in order to be eligible to our schemes, first and foremost, it's important, as has been stressed, for your own purpose, for the safety of the laborers, and that's what we want to work with you. I've always stressed that if Bangladesh has its books in order and can be shown that
labor rights and the conventions are not only respected but implemented, that this will be very positive for the rebranding of Bangladesh. I think Bangladesh should not be seen anymore of a country where there are sweatshops and still living under the shadow of the Rana Plaza. What we should really put forward is the important improvements that have been made. And so a rebranding of Bangladesh as a country where you can safely buy products from, because they will have been made under safe and labor respectful mechanisms, is I think what we should strive for. So that's important. Another thing is, of course, the other side of the coin, the buyers, the better buying practices are also important. And here I would like to stress the positive changes that will be seen in the European Union as well in terms of due diligence and new legislation that is on the anvil to make due diligence mandatory. And that will really help to create a level playing field for between the buyers, the supply chains, and the factories, the producers here in Bangladesh. Because as we have seen, COVID-19 has had a bad impact on the RMG sector, also because European buyers didn't honor their commitments. So this is something we also need to address. So I'm hopeful. I think the graduation of Bangladesh by 2024 will be rubber stamped. I think that's crystal clear. But what we need to work towards is that the positive changes so that Bangladesh can be eligible to get GSP+. So once again, thanks to everyone, and happy to continue the discussion and the work with the government, with the stakeholders, the producers, BGMEA, BKMEA, with whom we have a very good and intense relationship. And thank you again, CPD, and happy to contribute and participate in the future. Thanks again. Thank you, Excellency. Thank you for being with us for 3 hours. But I think that the time has been well spent. We have discussed a number of issues, and these are very important. As you have very rightly mentioned, if Bangladesh is a safe and labor respectful country, then that serves the purpose of both ensuring the rights of our workers and also in terms of accessing the GSP+. So I think that's a win-win solution. So we have to do our homework, and in the process, I think that GSP compliance will also be ensured. ধন্যবাদ আপনাদের সবার পক্ষ থেকে আমাদের গেস্ট অফ অনার, আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ডেলিগেশন যে বাংলাদেশে আছে তার অ্যাম্বাসেডর হার এক্সেলেন্সি মিস রেন্সে টিয়ারনিককে, তিনি বাংলাদেশের যে বিভিন্ন ইস্যুজ যেগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত আমাদের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রেক্ষিতে, সেগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আপনারা জানেন যে এই কোভিডের সময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং তারা শ্রমিকদের যে সাপোর্টটা দরকার, many of the workers who were losing jobs, etc., entrepreneurs were supported so that they can keep the workers. So এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় যে এটা একটা ব্যতিক্রমী একটা উদাহরণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সৃষ্টি করেছে। So thank you very much, Excellency. প্রিয় সুধী, আপনারা অনেকক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন। আমাদের সাথে এখনো প্রায় হাইয়েস্ট যখন ছিলেন তখন 90 জনের মতো ছিলেন, এখনো 50-এর উপরে আছেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের যেটা আমরা ফেসবুকে আমরা রিচ করেছি, প্রায় 7300 জনকে রিচ করেছি। 1640 জন আমাদের সাথে কোনো না কোনো সময় ছিলেন। We have reached about 7300 people this event because it was live casted,
and 1640 people have who are not present in this discussion, they have seen it on our websites. So আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে বাইরে থেকেও ছিলেন, আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাদের সাথে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার আছেন। তাদেরকে আমরা বাংলায় আমি ফর্মালি এখন শেষ করে দিব, তারপর ডক্টর মোয়াজ্জেমকে অনুরোধ করব তিনি বাংলায় আজকের ডিসকাশনের একটু সারসংক্ষেপ আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য পেশ করবেন। আমরা খুবই গ্রেটফুল টু আওয়ার গেস্টস অফ অনার, our discussants, our panelists, special commentators, those who have participated from the floor, very grateful. শুধু আমরা খুবই ভালো একটা আলোচনা হয়েছে এবং প্রথমেই যেটা আমরা বলছিলাম যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। I'm formally closing আজকের ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা দেখেছেন যে আমাদের যে আলোচনাটা আজকে হয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে। যেটা উঠে এসেছে সেটা হলো যে একদিকে তো জিএসপি প্লাস পাওয়াটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সেদিক থেকে লেবার রাইটস এগুলো আমাদেরকে যাতে আমরা ঠিকভাবে আমরা আইনগুলো ঠিকভাবে করি, সেগুলোকে বাস্তবায়ন ঠিকভাবে করি, এটা তো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেটা আলোচনায় এসেছে যে আমাদের নিজেদের দেশের জন্যই, আমাদের নিজেদের শ্রমিকদের জন্যই আমাদের উচিত যে এই লেবার লগুলি, যেগুলো নাকি সরকার অনেক কাজ করেছেন 2006-এর পরে 2013 এবং 18-তে অ্যামেন্ড করেছেন, অনেক নতুন সেখানে প্রভিশন নিয়ে আসা হয়েছে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। তো যেটা উঠে এসেছে যে আমাদের নিজস্ব শ্রমিকের লেবার রাইটস, হিউম্যান রাইটস এগুলোকে আমরা নিশ্চিত করার জন্যই আমাদের আইনগুলো বাস্তবায়ন দরকার এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা তাহলে জিএসপি প্লাসের জন্য যে আমাদের যে প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপগুলি আমাদের নিতে হবে শ্রম আইনের এবং বাস্তবায়নের, সেটাও কিন্তু আমরা করতে পারবো। দ্বিতীয়ত যেটা, সেটা হলো যে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গ্যাপসও উঠে এসেছে আজকে এবং সেই গ্যাপসগুলোর ক্ষেত্রে আইনের ভেতরেও কিছু দুর্বলতা উঠে এসেছে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু দুর্বলতা উঠে এসেছে এবং সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বৃদ্ধির কথা উঠেছে। আমাদের যেসব ইনস্টিটিউশনগুলি ছিল, নতুন যেসব আইন করা হয়েছে, সে আইনগুলির বাস্তবায়নের জন্য যেসব আরো পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের লেবার কোর্ট করা হয়েছে, কিন্তু কোর্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। সাজেশন এসেছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনগুলোতে লেবার কোর্ট আমরা করতে পারি কিনা। আমাদের যে ব্যাকলগ আছে, অনেক মামলা এখনো বিচারাধীন আছে, এগুলো কিভাবে দ্রুত আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। আমাদের কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন যেগুলো ইপিজেডে যেগুলো আছে ট্রেড ইউনিয়ন ল, সেটার সাথে আমাদের ডোমেস্টিক ট্রেড ইউনিয়ন লর সামঞ্জস্যের রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো অনেক বিভিন্ন দিক এখানে উঠে এসেছিল আজকের আলোচনায়। তো যাই হোক, আমি অনেক আলোচনা হয়েছে, মোয়াজ্জেম একটা বড় প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। তো আমি মোয়াজ্জেমকে বলবো আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য, যদি আমার মনে হয় যে কতক্ষণ মোয়াজ্জেম, 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে যদি। না, দরকার নেই মুস্তাফিজ, আমার মনে হয় আপনি সামারি হয়ে আসছে, আর তো প্রয়োজন হবে না মনে হয়। বলো, 2 মিনিট বলো, তারপরে আমরা বন্ধ করে দেব। বলো। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি সেটি বাংলাদেশের বর্তমান এবং আগামী দিনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছে। ভাই একটু জোরে বলতে হবে, শুনতে পাচ্ছি না। মোয়াজ্জেম, সাউন্ডটা একটু জোরে করো। জি, আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছি সেটি হলো ইউরোপিয়ান মার্কেটে জিএসপি প্লাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমাদের শ্রম আইন এবং শ্রমিক যে রাইটস গুলো, এই বিষয়গুলোতে আমাদের যে জায়গাগুলোতে প্রস্তুতির ঘাটতি আছে, দুর্বলতা আছে এবং তার জন্য আগামী দিনে কি করণীয়, সেই বিষয়গুলো।
দেখুন, ইউরোপিয়ান মার্কেট বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে গেলে বাংলাদেশের জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ হবে যে জিএসপি প্লাসটি যদি বাংলাদেশ পেতে পারে সেটি, তবে সেটি পাবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে শর্তটি সেটি হলো যে বাংলাদেশকে অবশ্যই শ্রম অধিকার এবং মানবাধিকারের জায়গাটিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, এবং সেটির যে ক্ষেত্রে আইএলওর যে নীতি বিধানগুলো রয়েছে সেটি প্রতিপালন করতে হবে। আসার কথা হলো, বিগত প্রায় 8 বছর থেকে বাংলাদেশে এই শ্রম আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাজ হয়েছে, কিন্তু তারপরেও এখনো প্রায় 9টি-10টি জায়গাতে আরো কাজ করবার রয়েছে, যেটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, এবং সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথভাবে একটি অ্যাকশন প্ল্যানের প্রস্তুতির কাজ করছে এই মুহূর্তে, এবং সেটির আলোকেই কোন কোন জায়গাগুলোতে কাজ করার সেটি আমরা আজকে তুলে ধরেছি। যেমন আমরা শ্রম আইনের সংস্কারের ক্ষেত্রে কি কি জায়গাগুলোতে কাজ করার, শ্রম বিধানের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গাগুলোতে, একই সাথে কর্মক্ষেত্রে হয়রানির জায়গাটিতে কোন কাজ করা দরকার, শিশু শ্রম, ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, লেবার কোর্টের ক্ষেত্রে, একই সাথে রেমিডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইউনিটের ক্ষেত্রে কি কাজ করা দরকার, এবং বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবহার করা এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম বয়স সীমার ক্ষেত্রে যে কাজ করার দরকার, সেই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনার আজকের বিশেষত্ব হলো যে আমরা স্বাভাবিক বা সাধারণ আলোচনার মধ্যে না থেকে আমরা বিষয়ভিত্তিক প্রত্যেকটি আইন বা লকে আমরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি, এবং কোন কোন জায়গাতে কি কি ধরনের সংস্কার দরকার সেই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি। আসার কথা হলো, আলোচনায় যখন অংশগ্রহণ করেছেন মালিক প্রতিনিধি, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং সরকার, তখন আমরা জানতে পেরেছি যে সকলেই কিন্তু যৌথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে আগ্রহী, এবং প্রত্যেকে ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা কোন কোন জায়গাগুলোতে এখনই প্রস্তুত রয়েছেন কাজ করার। মালিক পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বা শ্রমিকদের হয়রানির ব্যাপারটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে তারা মনে করেন যে এটিকে ধীরে ধীরে এটিকে অ্যাড্রেস করার সুযোগ রয়েছে। তারা মনে করেন যে অন্যান্য যে সমস্ত প্রবিধানগুলো সেই জায়গাগুলোতেও, যেমন লেবার কোর্টের ক্ষেত্রেও তারা আগ্রহী কাজ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিকল্প লেবার ডিসপিউটস এর ক্ষেত্রে, অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে তারা রাজি। এবং আমরা দেখেছি যে শ্রমিক প্রতিনিধিরাও কিন্তু এই অল্টারনেট ডিসপিউট রেজলিউশনের মেকানিজমে তারাও যেতে আগ্রহী, এবং তার জন্য তারা মনে করেন যে সিভিল সোসাইটিকে সাথে নিয়ে এই কাজগুলো করা দরকার। তবে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি শ্রমিক প্রতিনিধির পক্ষ থেকে একজন বলেছেন সেটি হলো যে অনেক সময় দেখা যায় যে ত্রিপক্ষীয় অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত হয়, ভালো ভালো যৌথভাবে সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু যখন আইনটি কার্যকর হয় সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে আবার দুর্বল একটি অবস্থান নিয়ে আইনটি প্রতিপালন হচ্ছে। তখন কিন্তু যে জায়গা থেকে শুরু করা হয় সেই একই জায়গায় আবার পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি দাঁড়ায়। সুতরাং তারা যেটি মনে করেন যে ত্রিপক্ষীয় পর্যায়ে যে সিদ্ধান্তগুলো হবে সেটি যেন আইনি হিসেবে কাঠামোতে কার্যকর হয়। এবং আরেকটি বিষয়ে সকলে ঐক্যমত হয়েছে যে দেশের স্বার্থেই আসলে আমরা এই শ্রমিক আইন এগুলো সংস্কার করব, এটা আমরাও মনে করি। তবে একই সাথে এটাও আবার বলা দরকার যে প্রায়শই দেখা যায় যে দেশের স্বার্থে যখনই আসে যখন অন্য কোনো চাপ যখন না থাকে তখন কিন্তু আমরা নিজেদের তাগিদগুলোকে দুর্বল করে ফেলি। সুতরাং আমাদের কাছে কেন জানি মনে হয় যে একটি চাপ থাকা আমাদের জন্য ভালো, বাইরে থেকে বা যে কেউ যদি আমাদেরকে বলে আমাদের ভালো দিকগুলো করা দরকার, আমরা সেক্ষেত্রে কাজ করতে উৎসাহিত হই। সুতরাং সেদিক থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই যে অনুরোধগুলো, এগুলোকে আমরা তাদের দিক থেকে কোনো চাপের অংশ হিসেবে না দেখে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই যে আমাদের শিল্প খাত, শ্রমিক সম্পর্ক এবং মানবাধিকার বা শ্রম অধিকারের জায়গাতে উন্নয়ন, যেটা আমাদের সকলের জন্য দরকার, সেটির জন্য আমরা এগুলো করব। পাশাপাশি এই উদ্যোগগুলোর সঙ্গে শুধুমাত্র দেশীয় স্টেক হোল্ডারদেরকে বিবেচনায় না নিয়ে এর সঙ্গে ব্র্যান্ড বায়ারদের এবং যে সমস্ত দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে তাদেরকেও আমরা একই সাথে এই প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে চাই, যাতে তারা রেসপন্সিবল বিজনেস প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবে তারা আমাদের এই সমস্ত সংস্কার কাজগুলোতে সহায়তা করেন। এবং এর জন্য যদি পণ্য মূল্য বৃদ্ধির দরকার হয়, ব্যয় বৃদ্ধির দরকার হয়, সেই সমস্ত ব্যয় সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে বা ব্যয় অ্যাকোমোডেট করার ক্ষেত্রে তারাও যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে আমরা কিন্তু সেটির দাবিও আজকে জানিয়েছি। আপনাদের সকলেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং এতক্ষণ ছিলেন বলে।
ধন্যবাদ ধন্যবাদ মুয়াজ্জেম। আপনাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং আপনারা দেখেছেন যে আমাদের এই আলোচনাগুলি আমরা যত বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যেতে পারবো ততই কিন্তু আমরা এগুলো যাতে বাস্তবায়ন হয়, ভালোভাবে বাস্তবায়ন হয়, সে প্রেশারটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো। সেদিক থেকে সাংবাদিক বন্ধুরাও কিন্তু আমাদের এই আলোচনার খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার বলে আমার মনে হয়। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আমরা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। মুস্তাফিজ ভাই, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, মুয়াজ্জেম গেলাম, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ জি, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অব্রো। অব্রো ভালো থেকো। হ্যাঁ, সারোয়ার থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। সারোয়ার থ্যাংক ইউ। ইর্তেজা থ্যাংক ইউ। ইর্তেজা থ্যাংক ইউ। ওকে, আবির